All right. Let's go. Yesterday, generations back, our leaders have had loans. They were given loans, they were given handouts, they were given clothing, shoes, and etc. Our parents have been given also loans, shoes, handouts, all those from the Western people. And then come to to our friends, we have given them money, send them money, ABCD, all that regarding just the handouts. On top of that, but there's not any way forward. There's not any step we have made. Twarafashijwe, turachafashwa, barafashijwe. Amafaranga, ibintu, utuntu. Alakini hakuna mwenendo. There's no step forward. It's very, very unfortunate. It's very, very unfortunate that we did not observe this. We did not observe this, that this is not helpful. We have been given handouts in the form of assistance, in the form of money, in the form of whatsoever, clothing, in the form of merchandise, in the form of whatsoever means. But all those have not helped us as African sons and daughters. You ask yourselves, why? Why? Our leaders have asked for loans. Abayobozi bacu basabye za loan, yani mikopo, waliombaka mikopo nje. Kuanzia tangu hadi sai wangai naomba mikopo. Lakini hakuna kutoka chini. Tunajiuliza sababu gani? Tunakamata pesa tunatuma Afrika. Kila siku, kila saa. Lakini tunajiuliza sababu gani wale wenyewe mpaka tunatumia babo pesa. Ndio babo benyewe mpaka tu bangali naomba pesa. Lakini tunajiuliza sababu gani? Alafu sasa, ingawa wale wakale, yani wazazi yetu, wale wababu zetu, waongozi wetu wanaomba pesa, wanaomba usaidizi kila wakati, usaidizi, mama usaidizi, baba usaidizi, mtoto usaidizi, msichana usaidizi, usaidizi. Alafu sasa, come on, don't call at this time, please, my people. Alafu sasa, hii mwenendo ni hadi wapi? Until when? Kinashangaza sana kuona kama generation ku generation paka tu mikono iko hivi. Oh, come on, do not call at this time, please, my people. So, kinashangaza sana kuona generation ku generation, generation to generation. It is just like this. Give me, give us. Tupe, tupatie, nipatie, tupatie. Generation to generation, just the hands are like this. Pereza, mumpe, nibatagwa amafaranga bagwa imyamba, nibatagwa imyambaro bagwa ingata, nibatagwa ingata bagwa, impa. Why don't we understand about why we are always helped? Why we are always the only ones helped? Why not other people are helped? Why? You can nowadays you hear bashinua bako hapo kwetu ati wanakuja kutusaidia, banaleta hizo mapesa zao, wanawapatia waongozi wetu, wale wanawapatia hizo pesa kupitia usaidizi, wanasema eti ni usaidizi. But the question we do not ask ourselves, swali ambalo hatujiulize ni hii usaidizi yenye kiongozi naomba, mama naomba, baba naomba, mtoto naomba, usaidizi, nipatie, mtupatie. Ni usaidizi ya maana, wala ni usaidizi ya kutuangamiza? Ni usaidizi ya kutufanya wajinga, kuendelea kuwa wabumbafu, yani waesklave, wala ni usaidizi ya kutusaidia? This is very serious. Hii ni kitu muhimu ambacho inabidi tujiulize. Pasipo kuendelea kusaidia watu vile ukiwapatia samaki, ukiwapatia chakula, je, hawezi ukawafundisha namna vile ya kwenda kwenda kujirobea samaki? Funza wao, wafunze waende wajirobee samaki kuliko kuzidi kuwapatia samaki. Wafunze namna jinsi ya kutafuta hiyo chakula pasipo kuwapatia chakula. Generation to generation.
Teach the person how to fish other than feeding the child, other than feeding this person from time to time. What about if you die suddenly? What will happen? Igihe kirageze cyo kugira ngo dutangire kwiga ukuntu ko kwirobera. Igihe kirageze cyo kugira ngo dutangire kwiga ukuntu ko kwirobera isamaki mu nyanja, aho kugira ngo bagumye kuturobera baraduhereza. Igihe kirageze cyo kugira ngo to making sure oti natwe tugiye kwirobera mu nyanja isamaki, aho kugira. Come on people, why are you just calling at this time, you guys? Come on. Igihe kirageze cyo kugira ngo tumenye ko dufite kugira tugatangira kwirobera isamaki mu nyanja, aho kugira ngo bagumye kuturobera baraduhereza kandi bari kuroba mu nyanja yacu. This is the time that we have to understand that it's time to go and use our brain, use our energy, and then survive. Because it is very absurd and very irritating when every time who is asking for help? Who are asking for help? Africans. Who is asking for help? An African. If it is not a leader, it is a parent of Africa. If it is not a parent of Africa, it is a child of Africa. If it is not a child of Africa, it is somebody from Africa. That is bullshit and stupidity of the highest order. We have to now think about this. Kama sio kiongozi anaomba usaidizi kupitia hiyo mikopo anaomba nje na nje, ni mzazi wa Afrika iko naomba usaidizi. Kama sio mzazi wa Afrika iko naomba usaidizi, ni mtoto wa Afrika iko naomba usaidizi. Lakini niko nawaelezea kama hii ni wakati nafika ya kuanza tumikisha akili, tunatumikisha na vile vyenye tuko navyo ili tuunde maisha, yani tujitafutie maisha. Ukweli inabidi semeke, ijapokuwa hamutaitika, lakini ukweli inabidi semeke. Time is now that we have to now use our brain, use our energy, and make a living other than just waiting to be given. Give me, send me, give me. No, this thing has to stop. I have seen a lot of fundraising around here and there. Fundraising. But I have not seen how people are getting educated about how to make life. How to make life, educating people how to make life. It's not a matter of just helping people with money, but it's a matter of how long are you going to help these people? What about when you live? What about when you die? How are they going to survive? Teach people now how to make a living. Not just to give them. That is total spoon feeding. No, it has to stop. We have seen from our own leaders, they have gone to ask for loans from Western people, Westerners. If it's not in China, they're getting loans from America. If it's not in America, they're getting loans from UK. If it's not in UK, they're getting loans from Europe. If it's not in Europe, they're getting loans from Asia, right? But the question is, who pay these loans? The question is, until how long shall Africans live by loans? Live on loans, generation to generation. Until when shall you help your brother, your sister, just with money? Send money, send money, send money, send money. Until when? Don't you think it is time to now start thinking about teaching your brother, your sister, how to earn a living? To make a living where he or she is with the available resources. Ntawasanga umwanya guno go kugira ngo mutangire mwigishanye, mwigishe bari abantu banyu, mutumira amafaranga ukuntu nangase uburyo nangase inzira zo kugira ngo barebe ko bakoresha ubuzima barimo aho bari nuko babubyaze umusaruro. Nta byaba ari cyo kinogiye kwera.
ese ejo nuva mu mubiri azasigara ari gutumirwa nande amafaranga? Do you think our leaders ask themselves about this question? They don't. They don't. This is the time. We have to start now thinking about how about when we are not in life? How are they going to survive? Of course, our leaders do not ask themselves about this question. How about if we do not give them loans? How are they going to survive? They don't ask those questions. No. How much brain do we have? How capable are we as people of Africa, as Africans, that we cannot use our brain to just make living out of ours, out of our resources we got, but we just believe that we shall ever be sending money, sending money, sending money, sending money. What is that money doing? This is the same money which is used to drink from morning to sunset. This is the same money being used to make you dumb as a person of Africa without using this money productively, supporting your family, making some projects out of that money. This is the same money divorcing you and your wife, yet at the continent. And this is the same money dumping you, making you not using your brain from generation to generation. If it's not loan, it is just any other assistance. If it is not any other assistance, it is any other form of just the so-called help, the so-called assistance. Just from where? The West. Where is our brain? Is it because we have less brain? No. We have cried about peace. We have cried about peace at home. Don't we have peace because we do not have the same brain like other people? Why do they have peace in their countries? Because they have sat down and used their brain about how they can have a peaceful area in their environment. But do we have brain? But the choices we take, the choices of America, Russia, Europe, UK, they are the ones providing for us peace. They are the ones providing for us peace. Hell, damn no. Don't you know what it means by state nature? States nature are not there for your survival, no. States nature is there to just keep in consistent fights. If it is not fights by bullets, it is fights by words. If it's not fight by words, it's fight by economy. You think I'm lying you? So when we are just there with our dumb brain as Africans, thinking that our peace we think to have at the continent is going to come from the West. The prosperity we're going to have at home is going to come from the West. Everything, the intellectualism we're going to have at the continent is going to come from the West. We are damning our brain. We must stop about handouts. We must stop about handouts, assistance. It's not a generation to continue in the so damn minds of help, assist. I am so much tired with this. Why though? Do you know why I'm tired of this? You try to educate a child of Africa. After educating a child of Africa, reaching at the level whereby you feel that it is time now, this child to be productive to the country, to the community, to the society, and then finally you find the child has messed up. Not that the child has died, he's alive. But guess what? Mission cut off by him or herself. Remember, you have been providing funds, financial funds, to support this child's, educational life. Dreams. But dreams are cut. You see? It's time to start now telling ourselves, teaching these people, teaching ourselves about how capable we are, about what we need to do, educating our brain, educating ourselves that we have to think otherwise. Because help is continuously damaging our brain. Look. We have cried that we are suffering in the refugee camps.
that we are suffering in refugee camps. We need to go abroad, such that our children can go to school, such that we can improve on our lives. From Changwali, from Nyarugusu, which is Tanzania, from anywhere within Uganda or elsewhere in the camps of Africa. But now, look at what we are doing in abroad. Look at what we are doing in abroad. You see? The problem was not getting you from the camp. The problem was what was in you, in your brain, in our brain as Africans. When shall Africans start thinking? Using the brain to help themselves. Because it's not about opportunities lack. It's not about opportunities lack. It's about the proper usage of our brain to liberate ourselves and fund support ourselves. Ubwenge bwacu bwagiye. Every time we help assistance, leaders, parents, children, what do we use that assistance for? What do we use that assistance for? We have had loans from abroad. We have had handouts from abroad. If not handouts, loans. If not loans, clothing. If not clothing, other kind of, so-called merchandise. If not all those, we hear the so-called leadership. If not the so-called leadership, some other means of help. But have they been productive to us? Have these loans and those handouts, those assistances been productive to us? No. You know why? Because there's no our brain intervention. There's no our brain engagement. Kuchibi tatu yangu. Baradufasha bakaduha amafaranga, bakadufasha bakaduha ibiryo, bakadufasha bakaduha zizo za loni, bakabafasha bakabaha imbuto zo gutera, bakabafata byose biri kuva hanze. Kubera iki bitatu yangu? You know why? Because we do not use our brain in using these they provide to us. These assistances they provide to us. We don't use our brain. We have to start using our brain. We have to. We have to start using our brain. If not that, we are done. Seriously. Seriously. Can you imagine if we were using our brain to understand that we don't need money, we need brain usage, proper brain usage? Can you imagine how far we would be? I have had a lot of our people saying that, no, when you get to abroad, it's all about working. There's nothing else you can do beyond working. Is that really the case? That no, because I'm a refugee, because I am an immigrant, because I'm ABCD, there's nothing beyond working certain categories of jobs that you can do. Did you understand that people are making better life despite being refugees? Despite being immigrants? Okay, I understand that. That because you came here when you were grown up. How about those who are growing from here now? How about those who are growing from here? Look. If you are in very good observation with these younger boys and girls who are growing from here, look at their trajectory. Itegereze uko ubuzima bwabo buri kugenda. Maze umugire ngo mu myaka 10 iri imbere hari impinduka, hari itandukano n'ubuzima bwo barimo buno. There's no difference. Why? Because the brains of our community, it is not engaged in working for these youth and make them a better community that is productive tomorrow. Impamvu ni imwe. Ubuzima barimo buno ni bw'ejo buzana babunabize ngakura. Kwanza bwo buzaba bunasumbaho. Kubera iki nta turi gushira mu bwonko ngo turebe ibiriho, tubifatire imyanzuro maze turebe ko ejo hazaba hari impinduka. But guess what? Turacavuga ati dukeneye ubuyambi. Ubuyambi dukeneye ubuyambi bumeze bute? Bw'amafaranga, bw'imfashanyo, nanga se n'ubuyambi bwo mu bwonko. What kind of help do we need?
Money help or brain help? Change your mindset. Change your mindset. We gotta change our mindset. This is tragic. This is very, very tragic, to be honest. It's very shaming. Biratangaje. Generation to generation. Mbega, ikinyejana kiravaho ikinini nkacaki, ikinyejana kiravaho ikinini nkacaki, ukibaza none. Bano bantu bakeneye ubufasha bumeze bute? You see? What kind of help do we need? Ubufasha dukeneye ubufasha bumeze bute? Bwonko bwonko bw'ibintu nubuhe bufasha dukeneye? Bw'amafaranga gusa? Rona ababyeyi bacu barazifashe. Rona abayobozi bacu barazifashe. Turabireba turabizi. Ariko zaratuyanye nto zatuyanye. Teach a child how to fish. Don't fish for the child. Teach me how to fish. Don't continue fishing for me. Are we together? Teach me how to hunt. Don't continue hunting for me. Please remember. Wakati walikuja nyumbani hapo nyumbani, unajua kitu ambacho walikifanya? Walitufunza eti these are the parts of a grasshopper. These are how we call these parts of the grasshopper, and that's the part of the science we're learning about. These are the parts of a tree. These are called leaves, these are called, roots and blah blah, But back home, yani hapo kwao, walikuwa nafanya nini? Walikuwa nafanya kitu banaita kujifunza vile kutumikisha ordinateur, yani computer. So when for us we're learning about the parts of a tree, learning about the, naming a grasshopper, yani insects, for them, their kids were learning how to use a computer, how to code. Abaga bya computer barabyumva ibyo ndi kuvuga. Babaga bari kwikunda ko gukoresha garama buto ga computer. Babaga bari kwikunda ko wakora, wakoresha computer. Babaga bari kwikunda ko wakora system za computer. Ariko twebwe icyo gihe nicyo cyo twabaga turi kwiga iki ukuntu kwigiharara bacitaga, ukuntu ko ibice by'umubiri gw'igiharara bagwitaga, parts of a grasshopper, an insect, parts of a tree, ibice by'igiti, ukuntu ko babyitaga, ni imizi, these are roots, these are leaves, Did that help us? Ibyo byaratuyambye? Nimbe byaratuyambye bitaratuyambye murabizi. I remember when I used to travel 32 kilometers going to look for a computer. At my age of 19, ku myaka nje 18 kuja guhiga computer aho nayikora kugira ngo mbere kuntu nakoresha internet. At the age of 19, 18. By then I was in high school. I remember, It's not easy. The problem is our brain. Our brain. We have to think. People, let's use our brain. Let's use our brain. Because we cannot be helped generation to generation, and we say we can be free. We can never be free. Yesterday we came from Africa, that we are coming abroad. Through the help. Are we using that help? Why did we come abroad? Sababu gani tulikuyaka nje? Sababu gani tulikuyaka nje? Na jana tulikuwa nasema eti mtu saidie mtulete nje. Tunachoka maisha ya mkambi. Alafu sasa ona majani yenyewe bako ndani. Iwe wazazi, iwe wavijana, wavulana, iwe makanisa, ona majani yenyewe kwa hapa nje. Ona, angalia mzuri. Walitusaidia tukaja Bulaya. Tukaja Bulaya, ni hivyo mnasema eti ni kuwasaidia. Usaidizi mpaka wapi? Bulaya tunaitumikisha namna gani? Mnaona hapa baadaye hapa yai maisha ambayo tukomo. Kesho kuna mahali ambapo tunaelekea kweli. Siwazi. Ningalisema ni kweli kuna mahali ambapo tunaelekea kupitia usaidizi ambao tunaita usaidizi kwa kutuleta hapa. Ingelikuwa ni kusema eti sijue mambo yenyewe kunafanyika hapa kando kando. Ingelikuwa ni kusema eti sielewe nombre ya vijana ngapi ambao wenyewe tumefikisha deja kwenye prison. Assistance. What is that kind of assistance? What is that kind of help? Until when? Hadi wakati gani? Usaidizi. Hadi wakati gani usaidizi? Hiyo tunasema eti usaidizi. We have to think otherwise.
We have to think otherwise as younger people. We have to think otherwise as parents. We have to think otherwise as religions. Dufite gutekereza mu yindi nzira nk'ababyeyi, dufite gutekereza mu yindi nzira nk'urubyiruko, dufite gutekereza mu yindi nzira k'amakanisa kubijyanye n'ikintu cyitwa gufasha, ubufasha. Mwigisha abantu ukuntu ko bafite kubaho. Mwigisha abantu ukuntu ko bafite kubaho, bige gukoresha ubwenge n'ibyo bafite bibakikije. Mwigisha abantu uko gukoresha ubwenge bafite n'ibibakikije kugira ngo bivane muri cya kintu cy'ubuscrave cy'ukobanyi bwo kubaho bazi ngo bafashwe. Seriously. Imagine, let me say, like, you are in Africa. Kamvuge ngo uri nko muri Africa. Uri ahantu waje guhinga ugatera umwaka gukera, ariko buracu ukicara ukarindira ngo uzasaba gusa. Just give me. It's time to start using the brain to be sure, because this is really ridiculous. Help. Until when you help? Until when? We have to be sustainable. We have to start thinking and look forward to being self-sustainable. Until Jesus comes, maybe that's when we shall understand that we can use our brain to live. We can use our brain to survive. This is totally beyond and insidious. Our leaders, they are still asking for help. Imagine the help they are getting to give to you. That's the same help they got from you. Ubufasha bwo bari kugira ngo bagufashemo nibwo bwana veni wa usaidizi ambao wanataka kukusaidia ndani, ndio hiyo usaidizi tu mpaka iko tu kwako. Imagine, help. Asa tumekosa amani, tumekosa usalama kwetu, tumekosa usalama. Mnajua usalama inapotea sababu gani? Nyinyi wenyewe Afrika banaenda kusoma, banasoma siasa, yani politiki. Mnajua vile banaenda kusoma barasoma. Nanyi kama mnaenda sijui hata. Kama mnaenda kusoma politiki na nyinyi sijui. Lakini politiki nasema namna gani? What are the principles of politics saying? Katikati ya watu, katikati ya mainchi inasema namna gani? Halafu hapo tunaanza kukosa amani. Amani ilishakosekana. Mlishaitafutisha kama Baafrika? Mlishaitafutisha kama Bakongole? Wala mnahitaji tu mpaka France ije tupatie amani. Amerika ije tupatie amani. Europe ije tupatie amani. Mutie mafikiri fasi moja. Kama wana wa Afrika. Mutie mafikiri fasi moja. Mjue ya kwamba bila kutumikisha akili yenu, kama mtu, kama watu, kama community, kama inchi, kama kontena, hakuna wakati yenye muta jepuka kuomba. Mikopo hakuna kwenye itawafikisha. Seriously. Give me. Munisaidie. Inchi, mainchi zetu hizo. Munisaidie. Utoka kumzazi unaenda kumtoto, utoka kumtoto unaenda kwa kiongozi, unatoka kwa kiongozi unaenda kwa inchi. Usaidizi mpaka wakati gani? Until when shall we ask for help? As a person, as a people, as a nation, as a country. Look, help. Ngibyiza ngibyibusa byatanduye imbwa iminwa. Usaidizi lishapasua umba nini? Mdomo. Wakati wanasema hivi wanatupatia loan, hizo loan wanapatia waongozi wetu. Hizo loan zinalipiwa namna gani? Mwende muulize pale Uganda mzuri. Mwende muulize Entebbe. Muulize batoto ba Uganda Entebbe. Entebbe iko wapi? Mikono ya bashinwa. Usaidizi mikopo hiyo. Loan. Mtusaidie. Batu baende mtusaidie. Unafika kwa wazazi, eti munisaidie. Iko na shamba hapende hata kulima. Hata kopo ya maharage hataka pande nyuma ya nyumba. Lima. Tia jembe chini ulima, uvune chakula ukule. Kuna pale kwenye hakuna udongo na juu kama ni mashamba hapo Changwali, lakini
Imagine, ona sawa wale benye bako na udongo. Hata kilima eti kwa sababu ana mtu Bulaya hatatuma pesa. Akikufa vitakuwa namna gani? Please. Akili tumeitia wapi? Where is our brain? From our leaders, from our parents, from our pastors, from our youth. Where is our brain? Where is our brain? Nowadays, when I see what is happening around, I say, really, God. Ndio maana saa zingine nilipendaka Trump. Trump saa zingine ndio maana nilimpendaka. Wakati hapa banani banatoka pale eti banakuja banabasaidia banawaleta Bulaya, wakati banawaficha Bulaya banaanza kufanya hii majani yenyewe wako nafanya. Trump yeye alikuwa ameshaanza kuamua kukuwa na wadeporte. Lakini sababu gani siwezi nikawadeporte wakati naona matendo yenyewe wako nafanya kupitia usaidizi yenyewe nimewapatia kuwatosha Afrika kama ni kuwasaidia. You see? The problem is not the lack of money. The problem is not the lack of opportunities to Africans. The problem is here. Up. The problem of Africans, it is here. It's not about opportunities. It's not about money. It's not about anything. And it's not about, Jesus not being here or God not being here. The problem is here. The brain. The brain. The brain of Africans. I don't know what is there. The problem of Africans, it's not money. It's not peace. It is not money. It's not peace. It's here. The brain. Hapo njo kwenye kuko shida. Tutatumikisha akili yetu wakati gani? When? Mtu unampatia tu pesa milioni moja. Unampatia pesa milioni moja. Miezi mitatu anakuambia ase pesa hakuna. Miezi mitatu peke yake pesa hakuna. Unajiuliza sasa, where is this man? Mtoto na unampatia shule, unampatia mimi nitakusporte, wewe ujifunze. Anaingia hapo, anasukuma. Alikuwa na miaka ina kumaliza kwenye university, anamaliza hiyo mwaka moja, ametoka. Amerudi nyumbani. Uliza mambo yamefanyika hapa. Amefanya nini? Ameoa. Kama hakuoa ameolewa. Mtoto na msporti unamuingiza kwenye university. Sasa zingine hatuna watosha hata ku high school. Unambeba hadi ku university, anafika pale mwaka moja. Ametoka. Ameenda wapi? Ameenda kuolewa, ameenda kuoa. Ujinga na utumbafu. Hapo ndio baba benyewe mpaka tu bako nalia ati usalama. Bako nalia ati amani nakosekana kwao. Ujinga, mtapata amani wapi? Na hamuko naigombania. Mtaipata wapi bajinga? Baba benye bako kudongo ya Afrika, baba benye bako mainchi za nje, bako mubitu ya ukorofu ya ujinga. Ona saa hii ujinga ilikuwa nafanyika hapa juzi kumitandao. Ujinga ya inahusika na vitu vya bamizisie. Ona ile ukorofu, ona upumbafu hiyo, ona ujinga. Ona hiyo vitu iko hapa. Ona hiyo vitu, ona. One pale chini, one pale chini tena. Rudia pale muka, rudia mwizo maisha kwenye tunatokea, rudi hapo Kongo. Batoto tunawapatia maskaraships, mwende kuma university, mwende mujifunze ili muweze mkaone mkewazia maisha yenu kama wa Afrika, lakini banafanya nini? Mwaka moja bametoka. Na wale nabo wanaingia eti banaenda kusoma nabo, unabatafuta bako wapi? Mutie mafikiri fasi moja. Muwaze kama banadamu. Sawa vile bengine baliwazia mainchi zao, baliwazia makontena zao, baliwazia maisha yao kama batu baingi. Utabapata wapi? Kila mtu alishapita njia yake, kila mtu alishapita njia. Hapa the brain is a problem. Akili tushaitia wapi? Where is the brain? You see? It's not a problem of opportunities. Si shida ya pesa, shida ya usaidizi. Shida tu ni hapa. Kutumikisha ile usaidizi, kutumikisha zile opportunities zenye ziko kando na sisi. Hiyo ndio shida. For sure. That's where I reach and say that maybe sa vile ba Kongole. Ndio vile nasemaka eti saa zingine akose Mobutu alikuwa angali inahitajika. Batu sawa Mobutu, batu sawa vile ba Gaddafi, bale ba dictateur ba kutumikisha kiboko, bana kutia kiboko na kuwa kulai ya kuwaza unatumikisha akili.
Saa zingine naona ba Afrika banahitaji kiboko. Kiboko bale benye bako nje, iwe bale benye bako ku udongo wa Afrika banahitaji kiboko ndio bakwe kulai ya maendeleo. Shida ni kwa sababu ule wakuwapiga na wakuwatia kiboko naye ana kitu ya ujinga, ya ukorofu, ya ubumbafu, ya kutoelewa mapendo ya nchi yake, mapenzi ya watu yake. Na hapo agombanie watu yake na nchi yake, yani kontena yake. Anagombania yeye mwenyewe kutia hapa mtumbo na familia yake na tribe yake, yani kabila yake. Hiyo nayo ndio hayo yenyewe shida nayo. Ingelikuwa ni kusema bale batipe wanapenda mainchi zao, wanapenda watu wao vile watipe wa nje wanapenda mainchi zao. Kiboko ndio ingelistahili kwa nani kwa Afrika. Like maybe like let me say like silent dictatorship ya Gaddafi. That was the right dictatorship. Ile ya Gaddafi ilikuwa souple, ilikuwa très bien. Anagombania watu yake, anagombania nchi yake, maisha ya watu yake, maisha ya nchi yake. By the way, angalia mzuri. Diktatele wote mwenye iko kama vile Gaddafi hawezi bakaitika du. Hawezi. Lakini wana wengine banamaliza miaka 40 plus, banamaliza 50 na bako ba diktatele. Lakini bale ba diktatele ba 50 ba 40 sababu hawapendi watu wao, hawapendi mainchi zao, bananyanyasa mainchi zao. Na ndio maana banazidi kudumu kwenye hizo mainchi. Lakini enda kwa diktatele kama ba Gaddafi, utabaona wapi? You see? But guess what? That is politics. Hiyo ndio politiki. Lakini watu wetu wanajua kuicheza? Wanacheza tu ile ya kifamilia, ile ya kinyumba, na ule upei wenyewe kwa sababu vile makopo. Hiyo ndio politiki, hiyo wanacheza babo. Ndio hiyo politiki tu. Hiyo kijinga kama vile akikuku. Politiki ya mapei. Niko nasema pei, siko nasema ubu Marisutu, Burwande, Burunde, Eritrea. Niko nasema inchi, sio ubu inchi wenyewe kwa kama vile makopo ya makopo mu ocean. Kamata kontena Afrika, kamata Amerika, kamata Europe. Hiyo politiki ndio hiyo inabidi bacheze. Hiyo politiki au ujinga kama vile state unakamata kama state hii na hii, ati bako na wako wanacheza politiki ya kifamilia, politiki ya ukabila, hiyo ya ujinga hiyo. Hiyo haitasaidia ba Afrika, ndio hivyo niko naelezea. Inabidi bacheze politiki kama ni ile dictatorship, bafanye dictatorship ya kutia bale ba Afrika kulai. Lakini wakiwapenda, wakiwapatia vile ambavyo wanahitaji, yani chakula inapatikana, wanapatia usalama hapo kwao, barabara banatengeneza kwa sababu bana hiyo mali ya kutengeneza. Sasa vile Gaddafi alikuwa alishafanya. How much loan is Gaddafi or did Gaddafi leave behind? Gaddafi alibakia na loan yapata ngapi? Hakuna yenyewe alikuwa loan, hakuna. Lakini watu pale walikuwa wanaishi maisha bora. Of course kumbukeni ya kwamba watu banadamu hawezi kuwashibisha, lakini dictatorship sasa ile ndio hiyo tunahitaji. Hata yake ilikuwa mzuri sana. Piga bakongomani bakwe kulai. Piga wana Afrika bakwe kulai. Bawaze batumikishe uongo, batumikishe akili. Shida ni bale benyewe bale viongozi bakukwa ba dictator, bako ba patriote, bako ba patriote, bako ba nationaliste. No, wanategemea tu nje, babapatie maloni. Wanategemea tu nje, babapatie maloni ndio batie kwa mafamilia zao. Bajenge magorofa kwenye nje. Banyanyase bengine hapo chini. Ndio hivyo tu. Ujinga tu ya wanani ya Waafrika hapa tu hapa. Banasema sasa bako ba politiki hii hapa yenyewe bako wanacheza ile politiki kama ya kikuku ya kikuku ile ya kifamilia, ya kikabila. Na japo mzungu yeye anacheza politiki ya Amerika, anacheza politiki ya Amerika na Europe na Russia na China na China. Ba Afrika ugonjwa yenyewe ishaba kamata, kanseri ya ishaba kamata muongo. Ni kanseri gani? Utoke kukiongozi, uende kumuzazi, uende kumutoto, bote tu mawazo ni sawa. Mawazo ni sawa. Hii ni wakati ya kukua na filosofi, kujijenga bitekerezo. Injenga bitekerezo
ifita iri kukuvana, ikaba ifita iri gushize, ikaba ifita iri kukujana. Iyo ngenga bitekereza kintu. That mindset, that ideological mind, that philosophical mind of where am I from, where am I at, where am I going, as a person, as a family, as a nation, as a continent. You see? That's the only thing that can change us. Because it is without mindset, without ideology, that nothing you can think about doing other than just, you don't care. Of course, when you don't care, wakati haujali kwa sababu hauna ile kitu ambayo iko na kuongoza kwenye akili yako, unafanya hivi vitu vyote tu mpaka kama hivi unaona hapa watu betu bako unafanya hapa nje. Tuko naelewana? Every day party, every weekend party, every day party. If not baby shower this, if not this bridal shower, if not bridal shower, what shower, all those nonsense of parties. Why? Because that's the only way they find life being. Generation to generation. Ingia Congo. Who are the best musicians in the world? Who are the best musicians in the world? Go in Congo. Go and ask Congolese. Who are the best musicians in the world? Where are they? Who are they? Congolese. But look at what is happening in Congo. That is an example. Hiyo ni mfano ambayo nawapatia. Lakini ukweli ya kwamba watu wa Afrika, I think it is Toko who mentioned this, I don't know if it's him, that Africans are of social life. Yani wa Afrika maisha yao ni hii tu ya social life. They don't care about where do we stand. Tunasimama wapi? Tulikuwa nasimama wapi? Tunaelekea wapi? Ila hawataki kujua. Ukifika muwazazi hawataki kujua. Ukifika mu viongozi yao hawataki kujua. Ukifika mu wapasteri hawataki kujua. Hapana. Akishafunga tu hivi kama mzazi, kama pasteri, kama muongozi, iva amemaliza kazi yake. Uyabaye umugabo yarangije. That's the only responsibility and that's the pay. Hiyo ndio malipo ameipata. Amemaliza. Kuanzia eti. Mbona naona hapa kando. Ninataka kuingiza kama baba kama dada. Nisubiri kidogo. Mambo ya kuanzia eti. Mbona naona batoto banatembea namna hivi. Maisha yao watoto inatembea namna hivi. Mwizi maisha ambazo tuko ndani. Wala hata pale kunyumba. Mbona tuko hivi kama community? Tunatoka wapi? Tuko wapi? Tuko naelekea wapi? Habataki kujua kama bazazi, habataki kujua kama bapasteri, habataki kujua kama makanisa, habataki kujua kama batoto benyewe aba mnabaona. Unajua wenyewe wanataka bajue? Banataka bajue nani mwenye atakuwa na engagement mwezi iko nakuja. Nani mwenye atakuwa na wedding mwezi iko nakuja. Nani mwenye atakuwa na baby shower mwezi iko nakuja. Nani atakuwa na bridal shower mwezi iko nakuja. Nani atakuwa na nani? All those sort of nonsense. Hapa Bulaya na kunyumba pale kwenye tunakuwaka. Abroad and even in Africa. That's the life. Generation ku generation. Hiyo ndio maisha. Alafu sasa kama mtu, kama watu, kama familia, kama kontinent, tunaelekea wapi kweli? Unaongea tu kadogo, ase wewe ulishafanya nini? Ule mwenye kuna kuongesha wewe ulishafanya nini? Enda mu profile yake. Ni mtoto wa miaka 20, ni mtoto wa miaka 25 peke yake. 25 years. But go in his profile or in her profile. Niko nasema enda mu historia yake ya maisha. 25 years. Utaelewa ni nani, utamuelewa ni nani. Iko na wazazi wawili wote wanasimama hao. Lakini ingia maisha yake 25 years below, utamuelewa ni nani. Ndio huyo wakati unamwambilisha ukweli, unawaambilisha ukweli. Hapo sasa ndio wanaanza kuchukia. Mchukie msichukie mpaka tu. Na mwenye vitamsumbua kwenye nani mafikiri wala nini, anipigie. Nimeelezea nilikuwa namaanisha nini. Na baada hapo nimuoneshe njia iko wapi.
Inabidi tubadilishe. Change your mindset. Let's change our mindset and think like other people. Tuanze kuwaza kama watu wengine. Ukweli ni hiyo, inabidi semeke. Ngoja nilete huyu mtu kwanza. Mungu anisaidie ba mwingizi. Pana. Wapi tuko naenda wapi? Loan. Mikopo kwa viongozi. Muzazi eti nipatie. Mtoto eti nipatie. Give. Until when? Kalinda. Baba. Mbona unakatala kupewa Kalinda? Nini? Mbona unakatala kupewa Kalinda? Acha watupatie. Sisi tuko wa masikini, acha watupatie. Haingalikuwa shida. Lakini ni tupe mtupatie mtu. Wanaanjia kumaloni, wanatoka kumaloni, wanatupatia resettlement, wanatoka kwa resettlement, wanatupatia masomo, wanaanza kupatia masomo, wanatupatia na machakula, wanatupatia na masomo. Asema tupatie na amani. Mutaipata wapi? Batabaua, batabatosha, kisha baende bachungule, bachimbule, alafu sasa ndio hapo museme eti bali basaidia, bako na basaidia utumbafu ya sisi bani Afrika kwani. Na wanatatuletea na watatupatia na mbinguni. By the way, subiri hapo na ungali hapo. Wengine wakati wanafika hapa Afrika, hapa Amerika, hizi manchi za nje, bwana. Injo Amerika kweli. Injo Amerika ilikuwa nasikiaka. Kumbe walikuwa na wazia eti. Banaenda paradiso. Maana ke mtu Mwafrika maana yanje. Nishaka waambia hivi. Mzungu iko sali someaka kama si. Ya kuportray country zake. Uko nasikia. Of course ndio waligombanisha kusema wafiki hapa kwenye viko ni mzuri, uko nasikia. Juu situation inatoka napitia ndani ya Afrika, uko unaona nabo walipitia ndani sana kama unakosa kumbuka hapa mu 19s walipitaka mu the Great Depression. Yeah, 1947, that was the first world war. Ilikuwa kama 1944 43 kama kuanzia pale mtu 23 na njoo kutoka mu the second world war. So nabo walikufaka na manjala unakutana maraki nao biko nateseka. So Waafrika ila heko njo topic nilikuwa nataka naongelea kwa kile nataka nionyeshe kama bazungu nabo walisufrire tena waliishi maisha mabaya lakini wakagombanisha mbio. Hizo country zao nazo zilikuwa za mubaya, zilikuwa zinafanana zile za kwetu. Lakini hawakuwa na mentalite sa ya Baafrika. Mzungu nabo kwa na mentalite sa ya Afrika ni kama haiko hapa kwenye iko. Unaona mchina anafika pale kwenye iko. Mchina tulikuwa tuko naye hapa juzi. Mchina tulikuwa tuko naye. Hainga alikuwa dictatorship. Ndio bafikisha pale kwenye viko. Pima uzale mtoto wa pili wanamkukulisha. So lakini sehemu Afrika wakavifanya hatuna demokrasi. No. Mzungu alituweza katupatia tu demokrasi. Ile ni kijumba kile hautaweza luma. Uko nasikia China iliyua kama ikaitikia population yake iendelee kuzala, kutakuwa overpopulation. Uko naona na kukakuwa overpopulation njoo itakuwa njani kishakuwa kazi zitakosekana, kila kitu kyote kitakuwa mesa. Uko nasikia ndiko ni problemi zitaanzia. Kwamba sana kuko watu unaje mu Afrika ba masikini ndio wanapendaka ba intimidate ba boss. Ndio wanapenda ba boss wafanye gizi masikini anapenda. Mais no, muzengine countries hapana. Ushakona pale mu Amerika kusema kwa president mpaka kwa kiasi cha pesa kinokue nazo. Uko nasikia. Manake kunaomba sasa wale watu ni ba responsibles, manake wale viko na patriotism, ni responsibles, viko na pesa, uko nasikia. Banapasha sasa ingie munini kubeba country sasa waseme no hapa kone tuko naendea ni pabaya. Uko naona. Inombe na kuwa by force hamutafanya hivi. Uko naona. So inomba banakataza. Ile pale ngoni kwa itia tu pale for just.
So ujua nini ba Afrika tutiamba wako jisu kwa nasema pale, eske tutendelewa kupatiliwa msaada? Msaada. Vaccine ni msaada. Uko naona? Pesa zao wasi za kujenga mahopitali, msaada. Mpaka waende kuhu World Organization, World Health Organization. Yeah. Uko nasikia. Mpaka waende hapa kama njo hii nini kwa MIF inapanaka pesa. World Bank. Uko nasikia kwa wanapanaka pesa. Mpaka tu wende balombe pesa. Uko nasikia. Why? Tena nakutana ni za wizi. Uko nasikia. Nikishakuwa president na kama ndatia pale Kalinda nimfanye minister wa health, nilikuwa namwambia wende tukulombe ulombe pesa, wende ulombe pesa ku World Health Organization bakupatie pesa ukuye hapa tuzigabulano kataka usijenge mahopitali. Uko nasikia. Unatia pale minister wote tu wene atatumo naiba tu pesa kule nje. Ndio vile Afrika tuko. So mzungu naye alishaka tena sasa haiko Waafrika. Nyinyi mnafikiriaka ni Waafrika. Mzungu ndio anachagula president wanatatia pale. Haiko Afrika. No. Afrika wewe hata upende haya sio unapenda kuwa president. Hautakuwa president. Mzungu ndio anakutia pale. Juu ufanye vile yeye anapenda. Anapenda tuendelee usie kulomba. Tuendelee kupatiliwa. Give me. Njoko natatukamatia sasa atutie mu mikono yake. Tuendelee kulomba, tuendelee kupatiliwa. Na uonake mzuri. Pumbafu wa kwanza mwenye wa Afrika, tena intellectual wa Afrika. Bwana anakuambia country haezi run, haezi endelea bila economic ni mpaka tuende tulombe pesa kule nje. Unasema una sasa ipo bafu ya hivi. Unakutana alisoma kweli. Hata so mimi naonaka kose ni banakosaka revolution, ni banakosaka kuoneshewa, banakosaka nini ndio banakosaka kweli. No, they lack three things. Nationalism, which means love for their people. Then patriotism, which means love for their country, which means their continent. Then philosophy. Philosophy and ideology. Ideologies. Yeah. Hivi ya vitu vitatu bana vikosa kwa kweli. Unaona hizi country wakati ziko na develop vaccine bana tubembelezea kutupatia. Sikia mzuri kisa wanapenda Afrika kweli. Sikia kisa wanatupenda kawa. Nopenda wanatupendaka sana kuzidia na Mungu. Mungu anasikia na Mungu kule Kongo kuko vita. Anayaka kama mwijimalizia nyie peke sitashukaka nikeni basaidie. C'est vrai. Hata mzungu anatupendaka kuzidia na Mungu. Sema na nguvu ongeza volume pale. Oh man. Unasikia? Mzungu anatupendaka kuzidia mzungu. Uko nasikia? Anakupatia vaccine, mukatafuta katala, mukamete na pesa. Tutabasaidia, mukamete na pesa. Mbona mpigi hizi vaccine? Unakumbuka hii vaccine walikuwa wanapigaka watoto kwa masomo watoto babanamuke? Yeah. Ya kubakinga cancer. Unasikia? Jua nini ile vaccine baneni piga watoto wadogo. Mbone cancer inakamataka mwanamuke mwenye alishayua mwanaume. Uko nasikia tena mwene alishazala ile kansi na makamatako wakati ya menopause iko kule yulu. Uko nasikia so jua nini mtoto mdogo wanampiga na kingali hapa kwa masomo bro wa mwanamke yuko nakia bapimia yako hapa tu. Uko nasikia yuko nakia bapimia kuna na mu mentalite yabo kubaambia kama jua wasigonjwe cancer ya wapi ya hapa chini. Yuko napiga psychological anambia sex na kwaka mtoto mdogo namuonesha kama sex na kwako uko na mu prepare. Uko nasikia na njoo maana mimi mtanisamea kusema ile ulimi
Na ndio maana hapa solo huko nasema eti watoto wadogo wa hapa kwa masomo yuko wanajifunza kutumikisha makompyuta wa Afrika hakuna kwenye biko. Mie moroni kwa sema sikia kalinda. Watoto wa Afrika nao biko wanajifunza ku masturbate. Mtanisamea kusemesha ile lulimi. Jua nini biology yetu wanatufundisha ni ya upumbavu. Kwa nini niliwasha? Mtanisamea ila muipitishe tu lakini ni necessary tu isemewe. Ni kwa necessary. Uko nasikia. Lakini mtoto wa mzungu hapo iko anajifunza. Naangalia hapo, subiri hapo, naangalia hapo kadogo. Unaona? Jana yani juzi wakati walikuja hapo walitufundisha namna vile ku maparte za insect, yani ya kidudu, wakifundisha nani parte za muti, si ndio hivyo? Alafu sasa ile wakati waliona kama vile tulishavielewa, tulishavikomprendre sasa. Sasa wakati wao walikuwa wanajifunza kufanya makompyuta, kufanya macoding, system za makompyuta na kutumikisha makompyuta, ndio sisi tulikuwa tunajifunza namna jinsi ya kutia zile maparti za nani za kidudu za mimea, you know. Now baada ya hapo sasa, subiri kwanza. Now baada ya hapo sasa ile revolution ilishatoka, wameshaimaliza sasa revolution sasa hii mtoto wa miaka 10, mtoto wa miaka 8, miaka 7, miaka 6 bako anamfundisha namna jinsi ya kutumikisha condom, namna jinsi ya asia mama. Man, you see? Na tena baba kiongozi wa Afrika, administrateur, yani headmaster wa masomo, anakia saina say karibu mkuja mfundishe wote. Oh my God, African, where is your brain? Uko nasikia sasa mimi huko dida nishaka study na nikakutana ni kweli na wewe hapa akose venye batanisikia kumwanzo utalisikia kama yuko vile difficult, lakini sio utavipatia wakati unaviwaza hapo mzuri utakutana ni kweli. Unaiona kama mtoto wa hapa Ulaya wa 16 years old ama 14 years old anazidia garso wa miaka 7 years akili wa Afrika. Ibira bitinda. Naangalia hapo. Unajua sababu gani? Sababu this topic will also have to come. Sababu ule mtoto alikomalaka na kitu banaita injenga vitekerezo, alikomalaka na philosophy. So unaweza kuendelea pale. So philosophy injenga vitekerezo. What is our injenga vitekerezo? Yani philosophy yetu sisi, ideology yetu sisi kama batoto ba Afrika ni batanipatia, batanitendea. Sie mikono tu iko hapo. So enjoy ile sasa pale. Enjoy ile sasa pale tukaiendeleshea. Unakutana mtoto hapo wa miaka 14 iko nasema nataka maliza high school yangu. Nikaimaliza, inaomba hapa mu Canada wanakubali mtoto wa miaka 15 kuanza tumika. Hakikisha nitakuwa niko neneza miaka 15. Napita ninaanza tumika. Nikaanza tumika, naomba nina save nikeneza miaka 16 ninajilipia kosi ya kujifunza gari. Uko nasikia. Kisha niendelee kutumika na niko najifunza ile gari miaka 17 nina join college, na maliza kujoin college ninapita ninafanya ni miaka 18 ninatoka kwetu. Independence. Anaenda toka kwao iko na permit. Iko na gari. Iko ku college. Na iko na nyumba anajipangia. Responsible man. Responsible. You see? Ideology. Wakati mu Afrika yeye sasa. Mwenge sasa niko na mkazilia kwenda kwa masomo. Wako nataka kumuweka kwa boyfriend wake, kwa girlfriend wake. Uko nasikia. Miaka 17 kingali napigiwa kunyumba. Mungu wangu. Unaona? Tena ile kupigiwa ni kukuminimize, maki ni kukuminimize independence yako gizo unapasha kuwa uko unaona. Lakini so tushakapotea ba African. Ndio nasema tuko sa pepa tu yeko hivi ni pepa. Uko unaona mtoto wa miaka 17 Afrika akingana pigiwa. Akingana biko na mkazia kwenda ku masomo. Akingani musini asiria ama sini atu. Uko nasikia.
anaenda fikisha 25 years old ama 20 years, anamaliza high school. Hayawaza hata kukazi, hawaza hata ku opportunity moja kusema ya kwenda soma hata kosi za gari na seta tuko nazo Maafriche. Ongelea hapa kwenye tu. Ongelea hapa kwenye tu. Uko nasiki haende asomea hata gari akwe na permit. Jua kama nikishamaliza high school yangu niko na permit. You never know, kuko shofere mwenye Kalinda anaweza kuja hapa, niko na gari zake, niko natafuta kufanya business. Ananipatia ni kwa shofere. Na kwa niko natumika na niko nasoma hata magharibi jioni, niko nasoma hata university yangu. Je suis African University direct. Uko nasikia ye vile habiko. Kama hawaze vile anachunga saa wazazi tena njoo bamlipie university. University akishamaliza itumika, anarudia sasa kunyumba, anaendishi tena kwao, anaanza chunga sasa kukuwa na demonstrate government tunataka kazi, government tunataka kazi, government tunataka kazi. So government ilikusaidia kupatilia pale masomo. Haiko hicho ndio kukupatia kazi. Nyinyi ndio ba create kazi. Sio kwa na education mkicho. Wado create kazi na upatie watu kazi. Uko no. Ongelea hapa. Gusa kwa baba hapa. Baba mtoto tulishia pale kwenye iko ku college, iko na gari, iko na nyumba, uko na siki. No. Niko nasema baende bazungu. Ongelea bazungu. Hizi kabutindi zetu za hapa. Ngoja nikuoneshe hiki kitabu. Na hiki kitabu ni cha nini? Ya kumasomo wanawafundisha gizi huku wanakubalia kuvuta bangi. Kabutindi hapa iko na Madrid. Uko rasiki iko na mabiju. Iko na diseta, iko na mabiju. Uko rasiki unakutana Garso iko na biju ya hapa. Uko rasiki na hapa. Ni hapa. Unakutana ni mvuta bangi. Ule mtoto wa Amerika wa miaka 10 na ngapi mwenye iko na bunduki. Njoo betu babo ya uko nono njoo betu baba buyuwai yanaona kama lishakafika, manake anaona kama hakuna ingine maisha tena kwa dunia ya Mungu. Lakini mtoto wa mzungu yeye iko na hapo, iko na patembelea na iko very attentive, iko na tembe. Mtoto wa mzungu wa babake alizaliwa hapa, mamake ni hapa, yeye ni mzungu. Hautamkutani kwa nakuwa sawa vile banawari. Kwanza sasa hizi kabutindi zetu zilitoka sasa mokampu. Watu walitoka Kampala, walitoka Kinshasa, walitoka kabutindi zetu zilitoka mokampu. Sasa serikali wanataka. Uko nasikia. Yeye ndio kutembea mubanamuki ni kudokoa. Mubanamuki high school inamshinda. Yeah. Akishasoma sana, anasoma high school. Anachia pale. Yeye kazi anajua naye kama kukuwa na pesa, anaona kama iko natumika mu factories kunyangula makarto, anarudiko naonesha pesa, jezi pesa. Hayo kama after 15 years utaanzalia mgongo. Yeah. Utaanzalia mgongo. Ule mtoto wa mzungu huko natumika naye mule mu factory, mtoto wa mzungu. Yeye iko nasoma, na iko atumika pale, iko na save juu anataka mu future enese miaka 10 na miaka 12 akuwe iko ni supervisor wenu, ama akuwe ni akuwe hata secretary. Uko nasikie akuwe mtu mkubwa pale, iko nasomea kosi yake kukuwa nasi, iko nasomea kosi yake kosi za kabambi, lakini iko nasoma pale just kupata pesa, alipe masomo yake. After 30 years 20 years akuwe mtu mkubwa, aanze tembeza gari yake ya mzuri, iko nalipa nyumba yake bien, lifestyle yake change, way yako inabakia vile. Unanikumbusha subiri hapo kidogo. Ulishawahi kujiuliza, na wenyewe wataangalia video bajiulize, walishawahi kujiuliza sababu gani hapa nje zaidi sana wanwale Amerika ndio baba benyewe banatumika mu banisikiliza mzuri, basi wote tuko na chama mmoja. Baishawahi kujiuliza sababu gani mu makampuni nataka na chama hayuko chama? Ni ukweli.
Sababu Shabani ya kuta bashawe kujiuliza sababu gani mu makampuni zote za mingi sababu gani mu hoteli sababu gani yani these restaurants mu restaurant sababu gani zile makazi za kuvunja tena kuvunja hizo ndizo makazi rangi no twende pole bashawe kujiuliza hiyo swali sababu gani hizo makazi zinafanyiwa na weusi na bakujongezeaje wale wenyewe walishatoka mu nchi zingine walikuja kutafuta hapa maisha si ndio lakini wale weusi balizaliwaka hapa haiko kusema sasa ni Afrika wanatoka Afrika balizaliwaka hapa bashawahi kujiuliza ingawa walishawahi kujiuliza na bado ingawa hawakujiulizaka hiyo swali ngoja baelezee sababu ni kwa sababu wale matipe wale beusi benzetu bandugu zetu benye tulikutaka hapa ndio baba benyewe balikuwa naishi maisha yenye huyu baba toko iko nasema kama vile hiyo maisha ya hapa watoto wetu benye bazaidi sana bako na bali bakutindi bakatindi benye bako natoka mu makampi banafika hapa na wanasema eti bako na enjoy freedom sasa nao high school na babeta ana graduate hata hana ta point moja alafu sasa kwa bahati anavala kile kinani kama ni kigauni alafu sasa wacha enda hivi masomo yake ni ile yote kama amejaribu hata sasa wende mtafute kazi atakuwa anatumika iko wapi mpaka tu lazima ni makarto lazima ni hoteli na hoteli haiko manager haiko supervisor haiko wala no ni mpaka tu pale kule nyuma tu kule nyuma kwa kula masahani una kusukula masahani ya mu restaurant no seriously kama iko mu hotel iko wapi iko mu restaurant ndio pale kunausha na watate you see exactly so maana watu bajiulize maana kama tujiulize tumetoka wapi tuko wapi na kuko kitu kingine watu wakubwa wazee wetu juu si Afrika tuna believe kukuwa na akili mpaka tunataka kuwa na 50s yeah that's true na njoo nataka kutana mtu anaanza tosha ile neno bakataka bananisirikia bakataka banasikia mimi niko nabambia kweli banataka bisema muguzeshe yeah that's true uko nasikia so akibakisha kuwa na akili njoo biko nakuya hapa wazazi yetu wanasema mko na bahati nyema nafika hapa na mko watoto lakini mko anachirishi maisha ingalikuwa ni mimi kama narudia kwa masomo you see na mwenye alikuwa na uwezo kunyumba ya kwenda kwa masomo anaona kama masomo ilikuwa inahitajika lakini hiyo muda hangali nayo uko naona by the way na maisha tu haiko masomo lakini kwa miaka hiyo chini hiyo uko nafanya nini madroxi musika banamuke na kadhalika you know what are you doing to prepare your life that's the point uko na bi Madrid vitu vinyabieleweke tunakosa kama huko bwana wala kama huko mwanamke wala kama huko bibi baba azungu stari wewe utakuwa stari bustare walibutumikisha kuba manipulate kuba manipulate nyeba Afrika juu msiwa zake nyie rangi yenu msipamake kuwa ku high level mbatilie pale chini ile njo lifestyle yenu exactly unanikumbusha kale kama mfano nilikupatia kale kaba Kongomani ona bakongomani karibu wote wa mizizie unaona sio kwa vijana ya mtalia Rwanda acha tabachukulie mali banya Rwanda basi mtu wambale aikule wakariwa sikule hapana ile ni mbaya hapana bro hapana na mimi mbona naweza katana kwa kweli hapana wambale hizi ikula wakariwa akose kuikula ule wambani kwanza mnasema omoya anatumika bula yeye ni juu wakati ya huyu Hitler haiko tena saa hii ingalikuwa kwanza Hitler haiko ni kama nyewe wote shaka baua ile mali anaikula na kama ni yake yeye mwenyewe that's true mbona banakuwa sema Rwanda
mbona gizi banakondana ka Rwanda iko njo vile banakondana ka King Leopard walikuwa na bakataka mikono anabaua una watu benaluwaka aliuwaka ule lakini baba bupumbafu miziki mpaka mtu anaweza kuwa na kufile ashemu ya kuitiwa hata Kongole. Ndio sasa kama mimi babangu alienda bakufia hata joa nini angalishobaki lake tu tunashukulia tu hata mandizi birai binishia kule. Haki ya Mungu wakati naona kitu wanaita mtoto wa Afrika naenda kitu wanaita maki Kongole ni kuanza muziki le premier jusqu'à le 30 c'est vrai le premier jusqu'à le 30 ni muziki mnapata wa president wa bisi mtapataka wako na roho sai yangu. Unapima piga muziki manake hizi ni jua nini nasema wako na roho juu mimi nishaona huku unajua nishakuwa na ile akili nishaona huku unasikia siseme sina kwa president ama napenda nikuwe president no nasema mkapataka president kuna akili sai yangu mwana nishaona huku anaona na kule anaona makosa yetu juu na kukuya huko ndio kukua na akili. Yeah, that's true, of course. Juu kukua huku unakukuya huku na kuwa na akili ni kuoneshewa. Yeah. Kuoneshewa. Juu kuko wengine biko hapa wanakuambia tunaseli tu democracy. Juu kumbe hayo kama democracy njoo weapon ya walitutiliaka pale ya kutuua. So cha kwanza kishakuya hapo unaoneshewa Mungu anakusaidia unaoneshewa gizi sema Afrika lifestyle yetu tuko naibeba mubaya. Mungu anakupatia unakuwa na patriotism ya kupenda nchi yako, ya kupenda makaaji wako. Uko nasikia unakuwa na ile akili ya kujua kama sie wa Afrika kama haiko fimbo hatutafika kwenye tuko na tafuta kufika. Fimbo. Uko nasikia. So Mungu anakusaidia unakuwa president. Piga senzi fimbo. Wakuogope. Uko nasikia kisha maoni kwa kujenga barabara ya mzuri. Unapofanya subject ya makosa, unapokufanya subject ya makosa. Wanakufanya subject ya makosa Kalinda. Nina kupiga fimbo kisha nina kutengeneza barabara ya mzuri. Yeah. Nina kuutilia pale hospitali ya mzuri. Masomo, watoto wanaenda masomo. Ile equipment iko mu hospitali, masomo ziko pale, uko nasikia. Manyumba za uchafu zinatoka kuna kwa manyumba za bia kisha sasa uone kama nao watajitia mwakili watasema kumbe sisi tunakosaka akili. You see? Just sema Afrika tunasikilia yaka njoo kufimbo. That's what I told people. Seriously. Juizi masiku mimi sibi melafanya mkoyo nitaongea nitavitia pale atakuja tutatembea naye tutaenda kwa sababu no. Aba banani aba ba Patrice Lumumba mimi sibaitaki abahiro ba mimi bahiro benu. Ni bahiro benu mimi hapana hiro wangu. Juba tutoshaka kufimbo mbele ya wakati. Mbele ya wakati wako. Tulikuwa tunasema kuishi kufimbo. Na bene balikuwa banatuweza mzungu alibaua wa Gaddafi. Uko nasikia Thomas Sankara watu walikuwa na amuru ya inchi ya Afrika mzima. Kwanza kuruma uko nasikia wale wote bana ya kama Afrika tunapendi kwe moya mzuri. Uko naona Gaddafi uko namaliza masomo, uko namaliza university unaenda oa banakupatia gari, banakupatia nyumba, banakupatia na pesa zotanzi yako. Ndio Gaddafi alikuwa boss, uko nasikia msiseme country zote ziendelee vile. Na hapa Ulaya hawafanyi vile. Sema Afrika kini kinaweza penda government tupatie pesa, government tujengee. No, Nigeria alikuwa ndio boss yeye. Moyo binafsi. Tena kini niko na amuru ya nchi yake. Yeah. Na watu yake Afrika tunakuwa na amuru, tuko na humanity. Kama niko na pesa niyo kama bosi sipendi nikuwe boss wa kwanza kudunia. Uko nasikia. Inomba nisaidie watu wangu, inomba niwapatie kukula, inomba uko nasikia. Sisi tuko na kingani na kama humanity. Lakini uko na nonsense ya mingi. Na nonsense unakutana mtu mmoja iko na nonsense, mwingine anakuwa na nonsense, watatu wanakuwa na nonsense, wanne, watano, wasita, wasaba. Tunakuwa ndio majority sasa watu wiko na nonsense. Hurumia mtoto watazaliwa pale. Mwaveni yetu Goma Mwaveni yetu Goma jinayo mavubi. Birere. Jinayo mavubi. Mwaile mavubi ilikomala generation ku generation ni abakosa adabu. Na sinyo watu ilikomaliaka. Uko nasikia.
lakini si familia yetu ilikuwa kwa vile abakosa adabu vile. Ilikuwa na bahati. So ulikuwa nakutana familia wanakuambia wetu wajene balikomalaka na bamametu balikuwa kama kusadabu wakakomala uko nasikia balikuwa bamwizi bakuiba makuku bamwizi bakuiba mambuzi bamwizi bakuiba manyumba uko nasikia maana banenda tobola manyumba banaiba vitu. So banafanya nini? Banakuya banabibia kwao, mama nakula, papa nakula kubile vitu vya wizi, haulizi kama vilitokea wapi. Uko naona? So wale ile generation ikienda na ikakomana ikazala na sisi tukazaliwa ndani vile na wengine watoto wa pale Mavubi nao wakazaliwa tukakuwa marafiki. Ninakumbuka rafiki yangu moya kaibaka kuku akaipenda na tuko naye hivi bie na tuko naye na tunatoka kulaki tunatoka kunaje akaibaka kuku ni kingali kidogo akaendaka akaichungisha kwa vile kuku ikaendeka komali kazala mamaki ko proud yake. So mtoto wangu aliyoaka iba kuku bie ase kile unakosikia mamaki iko naambia mama se uko nini ile kuku yangu pale ni mtoto wangu aliibaka ona gizi na zalaka mama na kumwambia uko unachunga kwa vitu vya mtoto wako aliibaka kwako kunyumba se sasa si hapa kwetu njoo vile hapa sema Mavubi njoo vile uko naelewa. So Julius uko na kama binatoka ku generation binakuya ku generation ndio vile Afrika tuko nenda mubupumbafu ya bupumbafu turudi tuanze tunyuma kidogo tu ujiulize kama Mkongo na mtoto mwenye hayue Rwanda uko nagize ataenda komandi uko nachukia Rwanda. Why? Tunachukia Rwanda na kuchukia Rwanda 25 years zinaisha na bakingana chukia Rwanda. Bazazi yetu ndio balianzaka uko nasikia na sie tunakuya tena bali bituanzishana tukingali watoto wadogo tuko na miaka 5 si hapa tunaanza fika musaris na sisi tuko naenda zala na sisi tuko na tabia chia watoto ona mentality tuko na chia yetuko watoto wetu tuko na bachi ni ploti ni manyumba zetu tuko na bachi ni business ni business tuko na bachi. Unakamata maimai ni vile unakamata muhunde mulega mukiga muhutu munyamurenge mutusi pale babo ki Rwanda na hapo sasa kama jilani wao kama haende kuchimbula yeye kuliko kuchimbuliwa na mzungu na yuko na maua tena tafadhali yeye kama jilani aenda kachimbulie kwa sababu babo benyewe kabila hizo zenyewe zenye bakongomani habakujui kile wanafanya ila tu banaona tu ujinga kabisa. Ewa try to say something in the 2 minutes what you might be having left. Ndio sema ni Afrika tuko na akili. Sino mpaka dunia tendaka aisha Yesu tendaka rutie na hatuna akili. Na tuko vile. Na tuko na problem ya Afrika ni kupenda kujiona. Na tuko na demon ya mzungu alitusukumiaka kwetu. Wakati wanatuambia kweli, haki ya Mungu inakulumaka. Yeah. Na ni reality wanakuambia. Yeah. So inaomba kwa wakati inaomba tukue na itika kweli. Hata kama inakuluma, mmerudia nyuma useme ni kweli wananiambia. Uko naona. So uitike kweli. Kama tuitike kweli, tutafanya nini? Hatutaitika kujifunza. Hatuta yako ni kosa yetu iko. Juu tuko na arrogance yenye iko musie. Ile ndio yangu napaswa sema. Kweli inalumaka ndio. Lakini yikubali, uitike. Kama wanakuambia kosa yetu ni na then what would you say unaweza kashauri wale wanasaidia wa Afrika wale wanasaidia wa Afrika tunachukua watoto kwa masomo lakini hata tunawachukua wanaenda kwa masomo lakini hatuoni mafanikio yao baada ya hapo alafu wale wengine kila wakati tuna pesa Afrika hiyo kitu ya kusaidia
lakini unasubiria mafanikio, yani matokeo. Unaona tu pasipo kukua mafanikio, hii usaidizi iko nakuwa nani, iko nakuwa njo ma consequence. Kalinda, hautapatiaka mtu hautasaidiaka mtu usaidizi wa pesa ama wa kitu fulani, unampatia gari na hajui tembeza gari. Ile gari itazeeka pale mwa ile plot yake, niko naiona hivi. Inaomba kwanza unampatia akili, kisha unamsaidia. Na njoko ile namaliza sema Baafrike hawapendake kuambiliwa, hawapendake kupatiliwa akili. Anataka naona huyu anataka zidia manake akili. Anaona kama akanipatia bule pesa wake manake kuna kama ni bwa mingi sana. Ndio maana mie hii ndio sasa niko nataka niambie bali watu wakusaidia. Mie John asema sikini alikufa na njala. Haiko mimi ndio nilimuua. Yeah, seriously. Sikumuua. C'est-à-dire quoi? Sina wakati ya kupatia mie Afrike. Sina ile wakati ya kukamata pesa zangu ati niko nasukuma. Mnakumbuka tulipima kwa magrupe, tuko kwa magrupe za kusema sasa peke tujidevelop kwanza. Wengine wanaanza tia ndani ya CEO inaomba tukue nafanya msaada, tukue napatia watu wa Afrika tubauzie chakula. Naambia mie zangu hapana. Zangu no. Kama hamupendi sie peke tufanye business. Tufanye business mu Afrika, tukamaliza fanya business, tupane njo makazi. Hakuna nani anazichokea sagizi na mimi nazichokeaka. Ndio pale kwanza. Lakini wakati uko nampatia pesa, anaziharibisha. Unamwongezea zingine, anaziharibisha. Ukishamwambia kama zile pesa mbona uko naziharibisha, anasirika kukuzidia tena wewe. Unasema nini? Anasirika kukuzidi hata. Kukuzidi bro. Uonake wakati uko unaanza leta ma ideas za kumupatia akili. Kuko gizi wananyamanzaka sabile ba hypocrisy manake unamuona sasa vile anakwazika, lakini anakatala kukuambia jua na kama wewe uko na pesa. Wewe ndio boss. Mimi nikishaona wa vile nasema kuna ipumbafu. Seriously, yeah. To be honest, yeah. Uko nasikia. So wakati uko unatafuta mwambie kama pale msenta Kalinda. Na mimi nilikuwa kulinichi kana mimi nilikuwa pumbafu. Lakini ningalipataka mtu mwenye iko naongea vile niko naongea. Yeah. Ningalipasha kana sema kumbe vitu yanafanyaka ni mubaya, uko nasikia ama ikwe ni choose life yanda kuwa ndani na yanda kufia ndani. Yanda kuwa ndani ni hii saa hii niitike kutumika ni kwenda pesa. Yes. Ama yanda kufiaka ndani ya upumbafu niko masikini ninachunga kupewa tu. Sasa ningalikuwa na mtu akuniambia kama pale msenta John hapa msenta kwa mnashindaka. Mungu nafikiria ati kama tunachunga Ulaya ndio mnachunga Ulaya. Ulaya hakuna kitu cha bure. Ulaya ni kutumika. Ulaya ni kuanzia usubuhi mpaka magharibi ni kutumika. Hakuna kwa kwenda shinda pale msenta ama pale kusalo ya Jimmy. Mungu nikala mnapiga tu masolo maligala. Unaona? Hizi mko pale bagarso batano. Mkishatafuta fasi kwa mnaenda mnaanza kuwa natengeneza mabriki. Mkatafuta fasi kwa mnaanza kuwa natengeneza mabriki. Zile mabriki mnakuwa naziujisha pale, mtakuwa na pesa. Pahali ya kukuwa na shinda na mnaikala, mko narudia kwenu mnaenda mnakula, mnaongeza mnakutana na kusekta ya kuikala kupiga tu maligala ya kupombafu. Cha tuko nenda tunacheza tu kabumbu, njisha kuwa profession. Uko nasikia. Yeah. So, why tuko cheza kabumbu? Na ndio tuko cheza kabumbu. Tulilamuka tunaenda tunashinda pale msenta ku pool table ku salo. Tuko naongea tunarudia kunyumba tunaenda tunakula. Tunaongeza tunarudia pale ku salo ama ku pool table. Tunaongea tunasema tuingilie hapo hapa na tukingali hapa. Hapana. Twende tukamate mabotine twende kutere. Akili ya Afrika. Unaona? So ingalikuwa basi tungalikuwa tukue na hii akili hapa niko nasema tuende tutengeneze mabriki. Kuko garso jinake Theo alitokea Kinshasa. Ule garso akafikaka pale Kasonga akapataka problemi na babake Juma. Babake alikuwa alioa wengine bibi. Wakati alikuwa alioa wengine bibi,
Teo wakamfukuzaka pale kwa babake, akatokaka kaenda. Alienda kwenye anendishi pale Mkasonga kwenye hana ndugu wowote wa mamake ama ndugu wa mamake alizalaka pembeni. Jua kwabo babake wanamfukuza. Ule Teo sipende ni njemo vya familia yao juu sivijue, lakini nataka niseme mimi kwa nilionaka. Uko nasikia. Ule Teo Kalinda alikuwa na kamata anatengeneza mabriki. Anaujisha juu ya kujengea banani wale batisho boy. Uko nasikia inabajengea. Mabriki naziuza kunani pahali ndi uze mabriki kule Changoli sub county inaziuza kwa ule garso ye Teo. Teo akaanza kwa napata pesa. Wanampatia 2 million, 3 million, wanamwambia tutengenezee mabriki za hii pesa. Kamata pesa wanampatia nusu anaziweka kumfuko. Anamaliza ziweka kumfuko na watengeneza mabriki yao na ibapatie. Anamaliza kuwapatia mabriki zao, anauza kaploti kake pale Musenta. Anakajenga ye peke anatengeneza mabriki, ye peke tena anaijenga. Anatia pale apartment za kupangisha. Na tuko naona na macho yetu hivi, tunashindana tuko na mpita tuko naenda tunarudia tukashinda pale Musenta. Uko unanisikiliza? So akaenda akakuwa na pesa. Mtu mwenye alikuwa hana pantalo ya kuvala. You see? Akaoa. You see? Akachunga familia yake. You see? Sasa mimi nikatoka nikaishi ya tatu kwa majirani, mulango yake njoo hii, mulango wangu njoo hii hapa. Uko nasikia? Yeye na bibi yake. Sometimes hana pesa, jua nini? Alikuwa anakamata na pesa anazikopesha ilipe bali wafanyakazi wengine walikuwa napiga nabo mabrichi. Uko nasikia? Kwa msaa itazimurudishia zote kwa limoya na zile zake ziko natumikie. Mwake bana kuna saba na lala njala, wanakula ndagara. Na iko na pesa, kuna mamilioni kina anazikopesha jona kama anapenda apate pesa za mingi kwa limoya. Mie peke na niko witness na niko najiona na macho yangu hii mbili. Lakini wengine marafiki yetu atapenda mupatie pesa asijiime, anapenda kule nyama, anapenda ende Kampala auze manguo, auze viatu, auze nini. So ushamwambia bro, chupa mzuri, bia mzuri aikale pale kwa Mandela atie mngulu kuyengine. Uko nasikia? Atie mngulu kuyengine. Anapenda akunyie nailo inje, atembie mle Mkasonga na vimba iko nayo hivi bamuone. Baba kama njoo kukua na akili civilization. Baba iko Ulaya, niko na rafiki Ulaya. Uko naona? Lakini kapima mwambia zile pesa uko na spendi mubaya na nyingine tu sitakupatia. Ukishasema tu sitakupatia anapita na sirika. Anapita na sirika, basi pesa zake basi zilikuwa ananifanyia nini? Uko naona? Yeah. Na tena ngoja nikwambie Kalina, uonaki kama na ushaka viona, je sio wote tuko na ile experience. Ushaona kupatia mtu ukapatia Afrika pesa, unamuongezea pesa, kesho tena unamuongezea. Jua wewe ni roho mzuri uko unaifanya, unakuwa unampatia pesa, unakuwa unampatia pesa. Yeye kule wakati uko unampatia mumind yake anakiko nasema ule nana anapendaka kama ni muite Samaritan, kama anapendaka ni muite Mungu, si ni kupumbafu hii. Na wewe uko unampatia. My experience is the shazidi. Unampatia pesa, uko unampatia, anaanza na kukusema kosa huyu nani anapendaka kosa ile ni kwenda muita Mungu sasa. Uko naona Afrika. No serious, hata kupitia kwenye matendo yao. Unaona hata kupitia kwenye matendo yao. Unaona tu kweli kama ile wanasema ni kweli. Na ndio maana kabisa ingawa watu watasikiliza hii video, inabidi wawazie namna nyingine ya kuwajali Wanaafrika. Yani namna nyingine inabidi kuwe je tunaweza tukawatumikisha na wako kule. Je tunaweza tukawatumikisha na wako kule pasipo kusema eti sukuma kwa sababu hiyo kusukuma inaacha yeye anakuwa masikini kando na kwa na masikini tena mkichwa, maana hajijali hata kidogo. And by the way, wakati hujali kutumikisha njoo akili kwa sababu ya challenge yenyewe uko nayo, paka tu na watoto wako naona tu pale na njoo vile mzungu alishatuweza tu the other life nipe na mtoto na atakomana na kama ni hivi kumbe ni hivi nipe uko na mkomalishia mu mentality ya kumuonesha kama ni masikini.
Haumukomalishia mu mentality ya kufanya nini, ya kurizika na ile kidogo yenye iko nayo, muoneshe kama ini ya mzuri. Yes. Kukua na nyumu, kukua na nguo tatu ni mzuri. Unaifanya logic kusema mtoto mkomalishe, muoneshe kama ni mzuri. Ngoja kabuye anacho kabuye boss wa pale mkasonga saa hii. Unasikia? Alikuwa na valaka nguo mwevi ya mrefu, kishemize cha mrefu, mapapa ya blue, pantalon moja tisi, uko nasikia kila siku. Lakini yenjo iko na machuma pale za kusaga mihindi, yenjo iko na manyumba mune mkasonga, yenjo iko na gari, yenjo iko na mamoto. Uko nasikia waya anavala mbane, yenjo iko na pesa, aishaka rizika. Inomba ba Mandela wote tulikuwa tunaona Mandela alikuwa anavalaka mzuri. Mandela kuvala mzuri ni siku ya Mungu. Mandevu yeye sasa ngolo yake ilikuwa anafika huko kumiguru. Uko na unasikia? Njoo nilikwambia sie Afrika tunaanza kuwa na akili na tusha kombala. Yeah. So najua maana watoto wetu hakuna kile ambacho wanatufunza hako, kwa sababu akili yetu na kuyaka chabu chake na kuyaka nusha kwa wazee. So na hakuna hata wazee hizi country wewe pekee unakumbuka wakati pale walikuwa wataka zile states zote zikoe country moja iko USA. Yeah, 13 zikoe moja. Zikoe moja. Ulikuwa unaona ni wazee ndio walikuwa wanikala pale biko wanaanza biko napanga future agizi itakuwa. Yeah. So si wazee wetu akishafika mwele miaka njoo anaanza kuwa na akili, na yake njoo sasa anaanza enda kwa Mandela kukunya pombe, bana yuko na kunya pombe, mwachi yuko mbupumbafu uko nasikia. So hata kama chakuwa na akili basi anaona tu kama vishi pale, lakini ha mind nyingine generation itakuja. Yeah, you see now. Wow. Ha mind nyingine generation itakuja. So ingalikuwa maisha kama tunakuwa na akili na tushazeeka. Wanajikokota taba zehe 12. Aba batoto tunabapangia future namuna gani? Uko nona? Tunabapangia future namuna gani? Jusie wakati yetu inaisha tuko naenda. Uko nasikia. So banaanza hiyo giza kutupangia future. Hata mule mkasonga walikuwa wanaweza kuwa na vifanya. Uko nona? Lakini hakuna hapa tu hapa hakuna. Unanikumbusha kitu kwa kidogo. Wakati tulisema ile namna jinsi ya kujiishi hapo Kasonga, ulinikumbusha na maisha ambayo nilikuwa naishi hapo kwa Cobras. But people walikuwa nawaza pia Cobras tunalipwa pesa. Unasikia? Lakini mimi jua iko na waka pale mkaa. Lakini kalida cabbage tiko natumika mzuri kule, tomati tiko natumika mzuri pia kule. Nilikuwa nitapanda mnanibu kitoro. Bengine hao tu bako nalia say jua mie pale break zangu ni hatari manake things are working out. And now guess what? Wakati wengine wakati wao wanasema say Kobrasi na tulipaka baba kalinda yeye kwa anaanzisha makabeji pale anika goma kila siku ya pili. Wengine watipe wako wanashinda Kasonga. Wako wanashinda Kasonga tena wako natafuta makazi Kasonga. Ona. Wakati anaona ninajikalia kwa moto ninaenda tembea saa zingine. Ase ule utipe njoo kuko na kula za wazungu. Ase ule kuko na kula za wazungu sababu wacha hiyo tu mentality yao. Manake mzungu njoo kwenye maisha iko kwenye system. Sasa manake yeye ashakora hizo natumikanga pale na wazee kama wanakulipaka uko na pesa. Sasa naona gizi yeye hana ile opportunity yako nayo. Anajiima kuona gizi unashindaka mjua na uko na lima cabbage. Anajiima. Lakini njoo naona ka good life huko ndani ile anakuwa na jealous. Ni jealous. Ndio maana unakutanaka Afrika wanaweza mpatia mitaro 10 akuue na anakuua juu anajifanyaka kama shaka kuwa desperate. Yeah, desperate, exactly.
Ndio vile banajifanyaka na eputa haiko vile. Haiko. Yeah. Wewe uko na kwa kulala. Unakutana kwanza hata haulipishiwe renti. Haulipishiwe renti. Cha kufanya tu ni kutafuta tu chakula. You see? Kuko hapa Bulaya, kuko watu hapa Bulaya, kuko hapa watu Bulaya unakutana anavalaka manguo za kidogo, jua nini? Iko na economize. Uko nasikia na inji kwa Bulaya. Lakini wewe Mwafrika unapenda uvale manguo ukazivala. Question ni hii, ukazivala batakufanya sapere wa kwanza mu Uganda ama Mwafrika? Hapa tu. Hapa. Ukavala nguo mbili, zile pesa zilitafuta enda uza zingine manguo, unaziweka unafanya taka business kako ama unazitia mshamba yako. Nani njoo anaingiza pesa muweye na ule mwanalienda uza manguo tu? So, unaishi mu nyumba ya bure, chakula hauko na safa sana. Sisi Mwafrika tuna believe kama hauna vya kukula utakuwa kwa jirani unakula. Hakuna atakiaka ni danganyi. Bata kusema ndio Jona nakulaka ama Kalinda nakulaka akini na walikupatia. Yeah. Haiko hapa mbazungu kwenye tuko mu apartment lakini siyo mtu yuko hapo pembeni yangu. Siyo moniko huku, siyo moniko chini. Tunaonana kali moja mu mwaka ama mu miezi 5. Yeah. Si Afrika tunakuwa tunajuana nini ngiaka mule, nini ngiaka mchumba, nini ngiaka kule na nina ngiaka nina kula, nina jipakuli. So ukioni danganya tulitafuta kufa na njala. Mimi nishakatala sitapati. Ninavyosemea kwa Facebook sitapati kama mimi mtu pesa zangu. No, nilikuwa mapati yaka ile wakati nilikuwa si ya kuwa na akili. Lakini hivi na baba alinipatia kama mimi mlifanyaka bien. Ilikuwa sana nyinyi mlikuwa mnanipatiaka na hamoyaona, uko nasikia. So mimi sizipatia mtu pesa zangu. Ni present njoka kitu cha unatafuta fanya, uniambie John nisaidie niko tafuta fanya hivi na hivi. Exactly. So to tell you why. Yeah, exactly. So John, in trying to finish up, do you think our problem unawazia kama shida yetu ni shida ya umaskini wa mahitaji wala ni umaskini wa kiakili? Umaskini wa kiakili. Maskini wa kiakili. Unawazia hiyo maskini wa kiakili ni hiyo maskini wa kiakili ni kwa watu wa moja wala ni kwa wazazi, viongozi na watoto wao? Unaona namna gani? Chibaya, Mwafrika nilikuambia, ba masikini njoo wanapendaka bawazie ba boss. Ba komandi ba boss gizi watu bataishi. Jua ni njoba mingi. So unakutana na bupumbafu uko nasikia hapo ndio biko nabo bwa mingi. Uko naona? Kisha sasa hakuna kitu tena wazie boss. So unakutana si ile majority inatukava sie wote. Inatucoveringa sie nabe biko na akili nabe na habana tunaendea tu mule. Jua nini hatuna akili. So na government sasa wakati ile population wakati tenda produce government ita produce vile vipumbafu tu vyabo tu. Kalika na maliza yote. Asante sana. Uko na John Pombe Magufuli. Alijua nini alikuwa na akili? Alisomea Bulaya. Alikumpalia huku. Na akakuwa na patriotism kwanza njoo ya maana, akakuwa na revelation, uko nasikia akaoneshewa kurani country haiko kumsaada. Haiko kupewa. Uko na gizi mu 2 days Tanzania wiko na panda yulu. Mu development. Mzungu akasema John Pombe Magufuli nombo na kufa. Uko so Kalinda hivi meke na anasema hivi ya kukuongelea tu hapa havitasaidia kata Afrika hata siku moja. Lakini je kinaweza saidia ni juba Afrika kweli hata tuone tuko naongea hivi kwa radio Afrika. Hivi ni vitu kuongea kwa radio, unatembea kwa radio station. By the way, unanikumbusha kitu kimoja. Unaiwa to be a patriot, to be a nationalist. Yani kukuwa mpenda nchi, kukuwa na wakati nasema kukuwa mpenda nchi, sisemi kupenda Rwanda, kupenda Kongo, kupenda Uganda, kupenda Burundi. Nasema kupenda continent. Juu ukapenda nchi uko napenda continent. Yes.
kukuwa nani mpenzi wa watu, yani mpenzi wa watu yao, yani mpenzi wa ya taifa yao, ni kitu yani cha kujitolea. Yeah. Ni kitu cha kujitolea. Iwe uko mahali Afrika, yani kunyumba, wala uko nje, ni kitu cha kujitolea. Na hata hii maongezi naletaka hapa tunaongea. Wengine wanakuja wanasema, "Ngo wewe, ngo wanakukula." Ngo wanakuchiji hapo wanakukula. Tena unafikiri wakatafuta kukata kile gihanga kiliko nasema, unafikiri wakatafuta kikata wanaweza tuma nani wa keki kukata? Sinafikiwa kweli. Unaona? Nani yeye? Mzungu anashaka vyote. Ngani kwambii, mzungu anashaka vyote. Wakati anatafuta uwa mtu Afrika, hatumikishake mwingine Afrika. Alishaweza zamani. Unaona? So the point nini kwa maanisha hapo ni kuhusu ile nani ati hii kufunza watu kwa radio station. Yes. Hii vitu vile unasema kama watu wangelikuwa wako wapati yote. Na kuko ile nafasi ya kutia hii mambo, unaona? Ingelitiwa hadharani pale kwenye maiki hizi zetu. Lakini wale wajinga zetu, wale wapumbafu zetu wenyewe wako kumapuva, wenyewe wako kumakiti. Unaona, naongelea kama hii mambo wanakufanyia assessment like investigate about you. Na tena huko nasema ukweli kwa content na hausemee mtu fulani, hausemee president wa nchi hata yote, lakini unasema kiti ya uongozi. Unaona huyu baba Pierre Lumumba unaona huyu baba. Huyu mloyo wa Tanzania, huyu mloyo wa nani wa Kenya. Huyu Patrice Lumumba ule. Unaona? Ule tipe unaona vile anawachanga naongelea mambo ya ukweli ya kisiasa na politiki na hiyo uongozi nyuko. Unajua anachangaka kiongozi, anachanga kiongozi, anachanga tena na politiki. Na yani ukweli hiyo. Hiyo ni ukweli. Sasa mimi simpende yake yule Lumumba wa Kenya. Hapo sema simpende yake, na mpenda yake, lakini nikapitisha kipimo na vikiishia pale. Why? Hautabakilia mkuongea tu. Tutakushiva. Uko nasikia. So, yeye aishaongea ya kutosha. Inaweza fika hata wakati juu mie Johnny hapa. Johnny wa mzungu, uko nasikia. Niongee hakuna kitu kiko na kuwa change. Kiko na kuwa changeable. Haina shida. Kuonesha kama nilikuwa nasema kweli. Juu mu life, mu maisha na wakati ya Mungu, ile wakati ya zamani, wakati ya Biblia, muko ndani watu waliumbiwa kukuwa sacrifices. Uko nasikia. Ndaona tu kuna ule president wenu iko tu. Ndavala tu bombe tupasuke naye. Omwe basi mimi nibandikia ta letre pale ya kubambia. Mkuwe na akili. Gizi nilikuwa nasemaka kuma radio station. Njoo vile murani country kama munapenda muendelee. Omwe tunapasuka tena watu wangapi pale wanaya huyu mtu alikuwa serious kwa vitu alikuwa anaongea. Why? Si Afrika tuna believe mkuona mu action. Njoo bana nikwambia tuna believe tukishapigiwa na kupigiwa. Kalindu kasikia vitu niko nasema. Inafika wakati tuseme basi hata ninalomba kukuwa member of parliament. Banakatana ni vote watu journée bupumbafu babo ba africain njo vile biko. Unaona? Nona bana ninagombania hata basi hata kukuwa hata meya juu basi nibonesha hata kama mfano kadogo kama ndapasha develop pale tu kwanza kwenye niko. Banakatana nipatie. Sina probleme, watu haiko bupumbafu wabo kutojua. Uko nasikia kutojua nayo haiko bupumbafu, lakini ni jambo banabitia ndani ignorance. Uko naona. So, mimi nafanya ndaona tu kwenye kuko watu wa mingi bakubwa wanashita balita. Bro, mimi napasuka nao. Sina problem. Ndapasuka nao. Chakuna watatu pale leta. Hii country haiko yenu nyewe mnaishi yako saa hii. Hii country haiko yenu nyewe mnaishi yako saa hii. Ama nye generation ya muko yako saa hii. Hii country ni yabasokulu bangu waliachaka. Na itendeleka kukwako wengine watoto. Nyie mushaenda yengine generation iko na kuye. Inaomba sasa kama mnaona kama hamtaweza mwenye wote mkufe. Unachile leta pale kuna bambia mutumikie yengine generation, mwache kujitumikia. I see.
So yeye Patrice Lumumba hakuna kitu kile nafanya, hagombania hata kuwa president, hagombania hata kuwa kitu, na sema huyu ni radio tu ya kutuletea tu fuyo naye. Okay. Naangalia hapo na natoka namalizia. Of course nasikia hayo, lakini kupitia mchezo wa siasa, ingawa sijidanganyi, ukweli ni kwamba vitu ambavyo Afrika inahitaji ni vitu mingi zaidi ya kukufia Kenya, zaidi ya kukufia Kongo, zaidi ya kukufia tu Rwanda wala Burundi. Ukishaona shida ambazo Afrika iko nazo, Afrika ingali na mashida za mingi kupitia kipsikolojia, yani ideology. The biggest number of Africans, they don't have philosophy, they don't have ideology. If they had ideology, if they had a philosophy, one would be worth to die for them. And if Africa was one, and we have those big heads guys in the office, someone is ready to die for someone is ready to die for others because of the other so-called big men in office of Africa who are not doing something. But right now, Africa needs the change of the minds, such that now, when the mind is clear, the minds will use itself. Look what this guy did. Look what the white man did. Pardon, so what? What kauli. Hata uendelee kuba preach, unasikia. Hata uendelee kuba preach ba Afrika. Hata kweli unasema kama banahitaji njoo kuambiliwa kusema balamusha akili, bakwe na akili. Unasikia. Habasteli saa hii kukufiwa kwanza. Unasikia. Lakini Afriche hata umwambie anaweza kuwa anabisikia saa hii, analamuka anaenda mubare, banatia muziki vyote anabisahau. Ile mwa tunaaguri hatuaguri. Of course. Afriche kusema aambiliwa asikie ni kufanya kwanza filme za wazungu. Zinakuwa prohibited mu country yote, maana zinakataliwa. Jua nini? Biko generation na generation bamusika watoto bagarso badogo biko na beba culture ya bazungu kupitia mu mafilmu. Muzungu alishaka yeye kutuweza. So utaongea utakuwa njoka tetela. So inaomba zile filme kwanza zinakataziwa. Eski unayua kama by the way nikuonyesha sababu hata kusema hata hii point nilikuwa nataka niongee kwa sababu tunaomba ijue mimi seguya siangekia mtu silombake mtu sikwambia unipatie pesa nda mimi nishakuwa sabale bazehe wa Afrika wale bashakomala. Akishakuwa na akili akakwambia mbaya na kwambia mbaya, basi utamfanya nini? Utamuua. Yeye pekee anayaka miko karibu kukufa. Wao rasiki na mimi ndio vile nishaku. So uchaona kama Mwafrika unaya kama hii vitu vya homosexuality Mwafrika viko na panda, rates yao viko na panda yulu sana. Why? Muzungu yuko na vituletea. Haachie pale mkutuletea. Anavipitisha mfilme. Anavipitisha mfilme namna gani? Unakumbuka zamani na tunafataka filme. Zile filme za makomando. Ilikuwa kupatia tu kisi mfilme. Bwana ni hivi. Uko nasikia. Balikuwa kama panake makisi, manake wakati filme inataisha wanjo wanapana kisi, unakutana wanapatiana haga bibi na bwana. Wakati miaka ile ndiko napanda, wanaanza kwa napatiana kiss live. Why? Akili yetu ilianza vizoea. Bali toka mkupatiana kiss live, walianza kuwa natosha, wanamke wanaanza kuwa natosha nguo ya yulu, wanatuonesha matiti. Uko nasikia. Why? Tulikuwa tushaanza zoea kama kupatiana kisi, wanakuwa napatiana kisi mbarabara, hakuna shida. Uko nasikia. So, tunaanza kuwa naona matiti mfilm. Bibi na bwana wanakamatana habavale manguo. Hizi siku hapa miaka inaisha, ilikuwa wanaanza kuwa nafanya sex mfilme. Ufataki kila filme bana haishaki na wafanye sex iko live ya kuonesha hivi mnaona kifua cha mwanamke. Ilikuwa nifanya nini? Yuko na bajenga mentality yenu gizi muishi. Ilishatoka saa hii sasa, ilishakuwa ubione ukiuchunguza kama wakati tunafuata filme ukwe naona haba malizake filme na hakuna garso na garso yuko napatiana kisi. Ama fie na fie yuko napatiana kisi.
biko na bajenga mentalite ndio future kwenye iko naendea. Uko naona? So utenda kutana sasa, mingi kiana semaka injo point yangu nilikuwa nataka sana niseme. Saa hii wazazi biko mu makampu kweli wanatafuta bakuye huko, biko nalia, biko naomba Mungu usiku na mchana, wanapenda bakuye huko. Ni mzuri. Eski unayua batoto bani balikuyaka hapa, unayua bangapi babesha kuwa ba homosexual? Bebiko hapa tu hapa. Unayua bangapi? Unayua bangapi babasha anza kuwa navuta bangi? Unasema uko na mkimbiza Afrika kwenye kuko maisha mabaya kwenye leo na kesho, sipendi mtoto wangu akwe mvuta bangi. Anafika hapa anatobola masikio, ananyola mandevu yote, anaimaliza, uko nasikia naye hii hapa. Kesho anakuambia ndaleta hapa boyfriend yangu. Neni garso. Anakuambia ndaleta hapa boyfriend yangu. Hizi mariage atakuwa naziona hapa kwa Facebook za Bakongole. Atakuwa naziona. Haukuziona? Yeah, na alivyonya man. So, uko nakimbiza watoto wako kule, unabaleta ndio Sodoma na Gomora. Mimi je niko naogopesha tu siku ya Bulaya. Kama uogope sukui. Mimi napanaka visa. Mimi nishafika mule miaka ina kuambia kweli gizi nafanana. Yeah. Siko tena ngumie mkuogopa. Mtoto wako kule alikuwa havutake bangi, alikuwa anakusikiaka. Unamuleta huku, anaanza kuwa navuta bangi. Kwenye hautamwambia, ukapima kumwambia na kuambia ni right yangu. Anakuitia polisi, polisi anamwambia ni right yake kuvuta bangi, basi alikuvutia hapana. Gizi sheria za Canada zinasema akatafuta bangi akupatie 9 meters. Alivutia hapa mnyumba na sasa tumpige punition. Asi hapana, alivutia kule nje. Basi kama alivutia nje sununa kama kuna problem. Maana mtoto wako bana msupport. Uko nasikie. So ule mkimbizo kama kuvuta bangi. Unamuleta njoo sasa ku graduate mkuvuta bangi. Hakuna avute bangi, hakuna bunduki. So mimi point yangu ni bazazi kukosa akili yetuko na jita masikini ya kupenda tu kupewa, na iko natuleta Sodoma na Gomora. Na tuko naomba Mungu etio tubebe Bulaya, unakutana wanafunga biko mu makanisa na maliza siku 3 na hakulaki. Akishafika hapa anaona sasa kwenye alikuwa na lomba. Hapa na kuambia 100% ya baifijao walikuyaka hapa 70 ama 60. Akili yao isha change. Musha kuwa ndani. Yeah, inastahili baone ba dokta ba Mwafrika, hapana ba dokta ba hapa. Balisha yeah. Kuwa nakutana mtoto homosexual bulisha muingia mkichwa. Ile ndio yangu mimi napasha sema inaomba baone mbali. Asante sana kabisa. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. Tazidi ngwani malize kule. Sawa kaka. Sawa baba. Wow. Ndagira mnamwumvishije, mmemtazama mzuri, mmeelewa mzuri. You have understood very, very well. He has really explained enough that was really necessary. Amewaelezea mzuri pia. Pia nami niliwaelezea, lakini ukweli ya kwamba haijalishi kuwa ni usaidizi wa namna gani, ila kuwa angalisho sana hiyo usaidizi ambao unapewa. Hiyo ni usaidizi kuja Ulaya, hii maisha za nchi za Ulaya tunasikia tunakuja nje, kukuja nje, faida kuja nje kwa sababu ya usaidizi huo. Kila usaidizi yoyote ambao unapewa, iwe kwa ndugu yako, iwe kwa nani, usaidizi hiyo ina maana gani kwa maisha yako? Ataikupatia hadi wakati gani? Wewe mwenye kuimpatia utampatia hadi wakati gani? Mzungu yeye atakupa tu, lakini nyuma ya usaidizi kuna kitu ambacho kinaambatana, kinafuata hiyo usaidizi. Ona mikopo ambayo wamewapa waongozi wetu. Ona mikopo ambayo wamewapatia, yani hizo loans zenyewe wamepatia. Muulize ba Uganda kuhusu aeroporo hiyo. Muulize ba Ghanaians. Wala muulize ba Kongole, muulize ba Afrika. Hiyo mikopo. Usaidizi hii ambao tunawapa wa Afrika wao, wanaitumikisha namna gani? Inawasaidia haiwasaidie? Ulishawahi kuelewa huyo mtu ambao anamtumia hiyo usaidizi mnasema eti kumsaidia inatumika namna gani?
watoto tumewachukua shuleni, lakini wametukufia bure, na japo tumewachukua kwa masomo kwa pesa yetu ambayo tunalala kwenye makampuni na tuko na wasporte. Kitu banaita akili. Kujigomboa kiakili ndio kitu ya maana. Haiko kitu ya pesa. Pesa haitatugombola. Usaidizi ya pesa haitatugombolaka sisi. Wana Afrika, usaidizi ya pesa haitatugombolaka. Kiboko na hapa. Wenyewe hata tumikisha hapa kiboko ndio inastahili ili tuweze tukagombolewa. Kiboko inastahili kusudi tugombolewe. Wale ambao wameshagombolewa kiakili inabidi sasa wakati fike, yani kiboko isaidie, kwa sababu usaidizi wa pesa wa kipesa pekee haitasaidia mtoto Mwafrika. Usaidizi ya opportunity haitamsaidia Mwafrika, kwa sababu anahitaji usaidizi ya hapa zaidi, na bado hizo opportunity. Ingelikuwa nikusema hivi, usaidizi wa opportunity ndio ya maana, pasipo kumsaidia mara kwanza na elimu yani kumedicate. Tungeliona wale refugee wenyewe wako nafika Bulaya, wanatoka muzile makaa na bako na kwa maana. Lakini maana gani ba refugee benye bako nafika hivi? Maana gani muishaona wao watoto wanafanya? Maana gani? All the families, mafamilia zote ambazo zimesaidia kuja Bulaya, usaidizi niko kwa kitu usaidizi. Ona mafamilia zote zinatoka hapo Afrika, asisi zinakuja nje, zinasaidiwa kukuja nje. Ona majani hii. Bangapi bangali mu mariage? Usaidizi tu. Umutindi wa kibonyi. Maana maskini mwenye amepata kiazi anakimenyesha alikucha. Usaidizi tu. Usaidizi ya kwanza ni hapa. Na hapa wakati nasema hapa, wewe wanawazia niko nasema degree. Siko nasema vitu ya masomo please. Siko nasema vitu ya masomo yani degree, no. College haiko hivyo, niko naongelea, niko nasema hapa vile tumikisha akili mzuri. Tangu uzalio ushajifunza nini hadi hapa kuhusu hii maisha hii tunaishi. Bazungu banakuya pale banafanya vile mlishaona. Benye balifanyizia batate, benye balifanyizia bazazi yetu. Na sisi wenyewe macho na macho mnaviona hivi. Benye bakukona kama televizio hizo nyakati ya kusikia na wanasikia ma radio. Hizi nyakati mnaviona kwa mitandao vile bako natufanya. Lakini kutumikisha kitu banaita akili, muelewe tuko wapi, hivi vitu viko namna gani. Tuko tu tusikisha tuelewe, tusikilize tu masikio, tuoneshe tu macho, lakini akili hakuna, hatutumikisha hiyo akili. Hivi tunavyoona sababu gani? Historia hayo ni gani? Alafu sasa hivi vinaelekea wapi? Sasa tunaweza tukafanya nini? Bila ni vya wazungu. Sisi bila hatuwezi tukavifanya, hatuwezi tukaviweza. Wazungu ndio watatusaidia. Mzungu anisaidia akinitosha Afrika, akinileta Bulaya. Mzungu nisaidie. Mungu nisaidie. Watoto wetu bakuja maisha zaidi ndio baende kwa masomo. Masomo banaenda mnaangalia banaenda kwa masomo. Okay, kuna wale walikuja wamekomana tunaelewa, lakini wale wenyewe mko nazalia hapa. Wenyewe wako nakomalia hapa. Wazazi, wapasteri wenzangu, vijana wenzangu, angalia wako wapi, wako naelekea wapi, wanatoka wapi. Wamewasaidia, wamewaleta nje. Sikani kuwasaidia ni kibaya, lakini hiyo usaidizi iko na wafaidikia wala haiko na wafaidikia. Najua na ninakumbuka kwamba sio mtama yote unamwaga kwenye shamba eti takomala itoke mbegu. Ndio, naelewa. It's not all the seeds you sow in the garden that fruits or germinates. But if we can lose 5 boys or 5 girls or 5 Africans every year in prison, 5 Africans every day, every year in prison, 5 Africans every day, every year in prison, compared to 5 Africans in school or staying in school, are we making productivity? Are we benefiting? Tuko napata usaidizi kupitia hiyo usaidizi. Tuko nafaidika kweli? Look,
usaidizi ya hapa inahitajika sana tena. Na ndio maana niko nawaambia wazazi wa pastor wenzangu wa vijana ambao mmewahi kuona mbali, mlamuke. Strategies ziundwe na bado muda haijaisha. Majani yenyewe iko hapa kando kando inazidi kipimo kabisa. Kupitia usaidizi ambao wametupa kama ni resettlement, hakuna maana itatufalia wengi. Tutapoteza vya mingi kuliko kuvuna vya mingi. Ukweli ya kwamba ona mafamilia zingi zimisha break up. Ona na kadhalika, ona. Usaidizi ya hapa inahitajika sasa. Sijui kama chambo cha toko inabidi hiyo wakati nafika tutafute namna jinsi nyingine. Pasipo hivyo hakuna. Niko namaliza. Thank you so much, Mr. Jenny Jackie, Kaisier, Wandager. Thanks for watching. Everybody, thanks for watching. Ni kweli kabisa. Nathana and Nick, it's true. Toko Basan, thanks for your contribution, please. Mr. Haba Josephine, Mr. Haba Elise, asante sana nyi bote kabisa. Sensibere Samuel, asante Elise, asante sana kabisa nyi bote ambao mlikuwa hapa, asante sana. Dusenge, Dusabe, asante sana, nimeshukuru kabisa. Wingene ye Queen, this statement I don't want Bizoro Hape in says okay. Tuturu amwe murau kandi mwe okay, barasoma comment barayumva ndikugerageza kugiza bisha ko ntobiri kwemera neza. So ibintu ni hatari. Wakati mimi naongea siongelee mzazi pekee, siongelee wala mama pekee wala baba pekee wala mtoto pekee wala pastor pekee, naongelea kwa ujumla kama watu wa Afrika. Wale ambao wote na aina yote ndio naongelea. Kwa sababu akili yetu inabidi na sisi ifike kwa wakati. Aache kubakilia kuile wakati ya sijui kama wakati ya zamani. Ielewe ukweli ni nini, sio ukweli ni nini. Tunahitaji tufanye nini? Tunahitaji tusifanye nini? There is what kuna kile tunaita siasa, yani politiki, na kuna kile tunaita uongozi, na kuna kile tunaita maisha kawaida. Social life, leadership, politics. Our people, watu wetu, mnachezaka politiki, mnachezaka uongozi, mnachezaka maisha. Na wakati mnacheza hivyo kati ya manchi zingine, wala mnacheza hivyo tu kama vile watu hawaelewe dunia ni nini. Kama watu hawaelewe politiki ni nini. Kama watu hawaelewe uongozi ni nini. You see? Usaidizi tu mpaka. Usaidizi. Kwibuka kwirogosa bwache. Mashida zinatokea eti twende mabazungu, twende tuombe mikopo. Eti no, inabidi twende nje ndio kwenye kuko masolution za mashida zetu. Naelewa, lakini hata mnafika nje, masolution za mashida zenu mko nazitafutisha? Nakaribia kufika miezi I think nakaribia kufanya miezi misaba, miaka misaba, lakini katika hiyo miaka misaba ukiangalia watoto wenyewe tumetia mu prison, ukiangalia mafamilia zenyewe zime divorce, ukiangalia manani watoto wenyewe wamegraduate, bana graduate ma university kwa nasema hivi ma high school wenyewe bayo kusoma na hata na karatasi ya kupitana, niko nasema university. Utakuta bako wapi? Bengi tu ni bale wenyewe tushapoteza. Usaidizi tuko naenda wapi, tuko natoka wapi? Ngwani malizia. All right, thank you so much, guys. I really appreciate it for your attention, your listening. Please share this video to other people. Changiza na wengine. And by the way,
vile mliniombaka eti mnahitaji YouTube channel yangu. Yeah, it is true my friend Mr. Tusenge, it is really true. This is the real fact. I know watu waliombaka eti wanataka channel yangu, YouTube channel nayo iko pale. Nitatia link na hapo muweze mkakuwa napata hii ujumbe kwa wakati yenye inahitajika. Na wakati unapata hiyo ujumbe, saa zingine hauna hata muda wa kuiwatch, hauna muda wa kuiangalia, lakini tuma kwa rafiki, tuma kwa mwenzio. Juu mambo yangu hii hayo, haiko ile mambo eti inahusika na fulani, inatuhusu. Changiza wengine. Ukipata muda na wewe utaenda hapo kwa YouTube utaangalia ukipata muda. Kwani Facebook inavitoa baadaye muda fulani kwa sababu ya capacity yenyewe iko nayo. So hizi masiku na wakati tunamaliza kuongea na virusha kule vinaenda kwa YouTube ili vibakilie hapo. Generation na mageneration zenyewe zitakuwa nafika nazo ziko inaangalia. Hii mafunzo inahitajika na inagusa mzazi, inagusa mtoto, inagusa vijana, inagusa wapasteri, inagusa viongozi. Kwa sababu vitu vyenye tu kwamo ni kama vile tu vya kale. Kama vya kale tu, na kama vya kale vilitusaidia, tunaona kwenye vinatufikisha baadaye kutupatia hiyo Afrika. Baadaye kupewa hiyo Afrika, baadaye kugombolewa Afrika na Bankwame Nkrumah, ba Julius Nyerere, ba Kenneth Kaunda of Zambia. Bale ba bwana bakina basujaa bale, balikuwa na akili mkichwa. Ba Patrice Emery Lumumba, baadaye kutupea hiyo Afrika. Ona majani yenyewe ilifuata. Kama batipe benye bako pale kumakiti hadi saa hii hata. Ona majani hiyo. Tuko nafanya nini? Alafu sasa sisi wenyewe watoto wachanga tumegundua kama ile vitu havistahili. Tuko nafanya nini? Kwa maisha yenu binafsi kimutu, kwa maisha yetu sisi binafsi kama Waafrika, tuko nafanya nini? Kwa usalama huyo ambao tunao. Wengi wanasema nishaongea mingi. Najua ninaongea mingi, nishaongea mingi, lakini sasa tafuta mwingine na kuja na baelezea vile mambo inabidi ikuwe. Na hapo sasa simame na mimi tusimame, tusonge mbele. Bako wapi? Utawaona wapi? Aseme sitasimama. Mambo ya politiki, hii ni mambo ya politiki. Sitasimama. Mambo ya politiki kwa kukufunza elimika, yani fungua kichwa, akili. Aseni politiki. Unafungula watu kichwa, asema unaingia kwa vitu ya politiki. Wababwira kuri ngo kwabwira ya politiki. Wababwira ibare bagidonto bibareba. Nzababwira nimba nankiriho, nzababwira no musanduku, nzababwira no musanduku, nzababwira. Ndi kwibuka ejo muri mbaye ntibeshe, niho nabyiyembyera abahungu bo muri Koburwa, ndababwira ati maze ro mwana nimutareba kure, uyu mwita Karinda nimutareba ko uyu mwita Karinda muri gufata gutya na Washington tuzasanga nayo byaratinze. Eti kama mnazidi kunyanyasa wengine kupitia nepotism, kifamilia, yani nepotism, what we call nepotism in the social life, in the politics. Nepotism will not help Africans. Nepotism will not help any organization. Nepotism will not help any institution that is seeking to be sustainable, reliable. No. Nepotism. Kifamilia. Uongozi ya kifamilia. That kind of nepotism service, it doesn't help anything. And that's why I told these guys of ours, we're going to meet for you. Do not meet from Washington, D.C. I will wait for you. Nilibambia baadaye muda fulani. Huyu alipita hapa, huyu akipita hapa, tulikutania wapi? You see? Mnaona? Afrika haihitaji usaidizi ya pesa. Hauhitaji usaidizi ya opportunity. Inahitaji usaidizi ya kufungula hapa. Wanakuwa na filosofi, wanakuwa na kitu ya kujua banatoka wapi, banaenda wapi. Banatoka ndani hicho kitu cha kuchukiana, Mtu anapiga paa mbele, nataka mchukie. Sababu gani? Wacha endelee, ni mtu yenu, muendelee, msonge mbele. Kama ni wawili, kama ni watatu, wasukume waende mbele. Shika filosofi mzuri, shika ideology mzuri.
Kuwa na ile roho ya kutia action, ya kutia matendo, pasipo kuwa na ile roho ya kusema eti batanipatia, batanijali, batanipatia, batanijali, batanisaidia. Ona sha batoto bote benye tulikia masomo kwa miaka yote ilishapita, ma 2000 bale batoto bote benye balikuwa kwa masomo 2007 2010 bale bote balikuwa kwa masomo 2005 2006 bale bote ke bakamata, ingelikuwa ni kusema balikuwa na hapa, balikuwa na ideology, balikuwa na philosophy, bali bafiti ngenge mtecho yao, balikuwa banyo balikuwa. Do you know where they would be now? But look at now, where are they? Bako wapi? Bako wapi? Africans are needing more than just handouts, more than just money, more than just opportunities, but more of changing the mindset. And that's why this program is here. Because you cannot say that in 10 years, we can only have people who are thinking like normal people, equivalent to just 3. Imagine 1 or 3 out of 10 thinking normally. So we waste 7, we save only 3. And even sometimes you miss even those 3 out of 10. And then you say that the future is bright. Where is the future bright you're talking about? And they have the opportunities. Walipata scholarships, walipata namna zote ziwezekanazo za usaidizi, lakini sasa miaka 10, miaka 20 tunakosa hata batu 10 ba kusema eti watu wanasimamia society. Utabakuta wapi? Nepotism. Kifamilia, usaidizi ya kifamilia, usaidizi ya kimimi. Usaidizi likosekana, lakini hapa tu usaidizi ya kifilosofi, ya ideology. Without ideology, there's nowhere you're going. Without the clear mindset, there's nowhere you're going. Without a philosophy, there's nowhere you're going. Whether a family or whether what, hakuna. Uzare umudamu utagira philosophy, utagira ngenga bitekerezo kuvuga ati ngo ateze urugo rw'imbere, ago baramubwira ni mazima. Jirani atamuelezea ile ni ukweli, jirani amuelezea ile ni ukweli, bwana akamwelezea ile iko ukweli, sababu hana filosofia nyumba yake. Pia na mwanaume kunyumba anafika pasa waora kabgashayi wawe baragutegetse wawe byabaye gutya utakigenda iwawe gutya, kwa sababu hauna filosofia, hauna ideolojia kusema eti kwangu ni kwangu, mimi na mke wangu kuna mahali tuko naenda. Unafuata ile ya majirani, batakupoteza tu. So pia na kwenye watu wenyewe walienda shule, wasioenda shule ndio hivyo, wako nao pia hawana msimamo, sababu hawana vile ambavyo wanaviwanzia kuhusu mahali wanatoka, kwenye bako naenda. Na ndio maana unaona every family right now is broken up. Every child is following his or her own way. Kila mtoto anafuata njia yake, sababu naona na pia wazazi hawana njia ambayo wanafuata, sababu naona viongozi yao nao hakuna njia ambayo wanafuata. Wale ambao wanaita wakubwa wao hakuna njia, hakuna msimamo ambao wanafuata. Philosophy, mindset. Change your mindset. Badilisha mafikiri vile unawazia. Itasaidia wewe, itasaidia mtoto, itasaidia watoto. Please. The help is not just money. The help is not just handouts. The help is not just food. The help is not just loans from the Western people. The help is not just, anything else. Because you can be given thousands and millions of dollars and all that, but when you are still in the other minds of poverty mindset, minds without the thinking of why now is like this, why tomorrow is like, why yesterday was like that, and how tomorrow is going to be, that money still is going to be a waste. Hiyo pesa tu baki itakuwa tu majani, yani bure. Ukweli ni inabakilia ukweli. Asante sana wa ndugu zangu, kwa kaka na wadada. Samahani kwa wale ambao wanaweza kuwa nimeambia mbaya, wala sikize. Wale ambao tunaweza kuwa tumewaeleza mbaya, lakini ukweli ni kwamba inabidi tukumbuke kwamba tushanje mentality yetu.
tuchangie mentalite yetu kweli kabisa, iwe mtoto, iwe mzazi, iwe pastor, iwe mwongozi, iwe kiongozi, iwe iwe ule ambaye anasema ilishaelimika, ilishasoma. Change your mindset, change your mindset and start from yourself. Anzia kuwe. Wakati naona wengi wanaanza wanatokea eti wewe sasa, you're talking about you. I am not thinking like these damn Africans who are thinking like that. No, I'm not in that. By the way, even since a long time ago, I have not been thinking like those damn nepotic people. No, I have been thinking about how about us? How about us? Not how about me and my family. And that's why I said that when I say I mean you, I mean you. And actually, if you're not the category of the people, then you're fine. But I mean you because I've seen you. Those people, Tribalism. Kabila yetu. Mimi. Wao na jabu. Utoto. Wakati nasema you, I mean you. Because there's no way how you can reach here when you're just 15 years, 10 years, 12 years. And then you end up just in a messed up life before even 30. And you said that I'm talking about somebody else. I'm talking about you. I'm talking about you. If I cannot use you as an example, yet you got here abroad when you were just 10 years, 11 years. Just know that you're the one I'm talking to. And then you find a project, the best project you can do is just women. The best project you can do as a young man of just getting in the United States at the age of 14, 10, 12, it's just project of women, project of kids. That's not a damn hell thing. I'm going to use you as an example for a good thing. And then you said, what have you done? What have you done to your people? What have you done? What have I done? Stand with me, and we fight the fight. That's what I'm talking about. But how am I going to stand with you? Yet you cannot even stand by yourself. How am I going to stand with you? Yet you cannot even stand by yourself. Look what has been happening on the social media yesterday. These guys of music and these other, why they call them bloggers, these guys of the YouTubers. Look what they were presenting there. Nonsense stuff that, in that industry of music, of entertainment. I'm going to talk about that if I get a chance, either tomorrow or Sunday. I'm going to bring it here. And then I'm going to talk to you about it. How stupid and foolish it was to do such kind of a thing on a social media. Attacking a person whom they don't have, or even whom we don't have even a consent about, who is not even in that particular moment discussion. That was foolish. I will dialogue about it. That's the problem. That's the tragedy we are having. And then you're saying that that's the development you're making. That's not the hell development. No. We got to do what is right. We have to do what is right as we. If our parents did not do it, if our leaders are not doing it, we got to do what is right. But how can I do right for myself? I do right for you as well. You got to do right. I got to do right. Then we keep going. That's the point I'm making. Thank you so much. And be safe. Share this video to everybody. I will share the YouTube channel to make sure that you be getting everything that I share every time. And then be ready to save them or check them on YouTube, because I know Facebook just stores for just a little bit of moment and then they get up. So remember to just check there and stay updated. I love you all, guys. Thanks for being so attentive. I'll catch with you if possible tomorrow or after tomorrow. Be blessed, all of you guys.